Прием, прием. Что там, Семена еще нет в зале?
Что? Очень тихо. Нет, надо что-то громче сделать. Теперь громче, а теперь нет, все равно. Очень помехи сильные, ничего не понятно. Раз, раз, раз. А так лучше? Да, отлично. О, ничего себе. Класс. Прям То есть что, мы в эфире теперь? Так, ты теперь можешь меня все-таки вывести, чтобы я сказал представление? Не можешь. Окей. Ребята, добрый день. Мы сегодня начинаем интернациональную нашу международную панель с замечательного гостя. Это руководитель, основатель, директор фестиваля Pohoda в Словакии Михал Кашчак. Добрый день, Михал. Добрый день, здравствуйте. Да, Михал немножко говорит по-русски, что нам облегчит жизнь, но мы будем разговаривать по-английски, потому что он не совсем уверен. Он понимает по-русски, но не всегда он может сказать. Поэтому я буду переводить и на русский, и на английский туда-сюда, и как-то так мы пойдем. Также с нами основатель конференции Colisium Владимир Кравченко. Привет, ребята! Мы начнем с того, Михаил, что расскажи, пожалуйста, как ты создал фестиваль Pohoda, как ты к этому пришел? How you founded the Pohoda Festival? Yes, I had a band, and you know what to do when you split the band. So I wanted to stay with music somehow. So that's why I invited friends to our city. It was the first edition of Pohoda in 1997. Wait a second, Михаил. Let me translate. Я, конечно, плохо слышу, что он говорит, но сейчас нам сделают звук, но Михаил говорит, что у него была группа, и этот фестиваль родился из того, что, собственно, у него была группа в 1997 году, ему нужно было что-то делать. Yes? Так, да. Давай, дальше. Да, that's it. We invited friends to our city with another friend of mine, and that was the first year of Pohoda, something like goodbye for our band. And I didn't know in that time that it's beginning of new festival, but it's continued, and now we have 25 years. Да, и, значит, 25 лет назад, в 1997 году, они решили эту группу расформировать, и они сделали такой прощальный, как бы это должен был быть прощальный концерт, который оброс какими-то дополнительными группами, и там выступало 8 групп, но с тех пор это стало ежегодным событием и одним из самых знаменитых фестивалей в Европе. Yeah, so you didn't even plan it. Absolutely not. And also we lost a lot of money in first year, so we didn't want to continue, but the friends were pushing us to continue. Они на самом деле потеряли, wait a second, они на самом деле потеряли очень много денег на этих первых фестивалях, но друзья говорили, что там было здорово и заставляли их продолжить, yes? Так. And there is one interesting thing that we were international festival thanks to one international guest in 1997, and it was Russian band Auktion. Российская группа «Аукцион» выступила на этом фестивале в 1997 году, одна из 10 выступавших групп, и благодаря этому Pohoda в первый же год стал международным фестивалем. Yes, but, yes. Это афиш. Это афиша. 1997 года. Cool. Very nice. And when you realized that you're doing something really big and interesting, and you gotta continue doing this. Я спрашиваю, когда он понял, что это действительно большое событие, и надо им теперь заниматься профессионально и продолжать. In 2000, in 1999, we had big attendance, more than 8,000 people. В 1999 году больше 8 тысяч человек пришло. И
from 2000 we started to work with sponsors. И затем присоединились спонсоры в 2000 году. So we had bigger sites, more bands, more stages. И они взяли больше поля, больше сцен. And in 2004 we moved to airport Trenchin, which was military airport. И в 2004 году они передвинулись в военный аэропорт города Тренчин. And it was like new breath of the festival, new breath, because it was big site. And also it was very symbolic thing because we were changing the old military airport to culture venue. So it was also very exciting for us. И это была огромная площадка, вот этот военный аэропорт, и туда можно было пригласить очень много людей. Кроме того, было очень интересно переоборудовать этот военный аэропорт в культурное какое-то место, где происходят события культуры. Это всем очень нравилась идея. Yes, and that's the main years, and now we have around 120 bands, artists, DJs per year from at least 30 countries, and it's not only music festival but also art festival with visual art, literature, debates, etc. И теперь это большой фестиваль, куда приезжает множество музыкантов, но не только музыкантов из 30 стран, и там есть и место для других искусств, для литературы, для дискуссий. Я как-то принимал участие в одной из дискуссий как спикер, и такое большое культурное событие для всей Словакии. Yeah, but why Trenchin? You started in Trenchin? You're native of Trenchin, because Trenchin is not a big city, you know. Usually it happens in some big cities, so it's amazing to know that this huge festival happens in a small city. You didn't expect anything like that. It's simple. The reason is simple. I'm from Trenchin. Да, он просто родился в этом небольшом городке Тренчин, и поэтому там был создан один из вот таких больших европейских фестивалей. But Trenchin is also a very beautiful city, and it is very symbolic city because it has one of the strongest alternative music scenes in the country, and it was the same also in communist time. We were one of the strongest center of alternative and underground culture in Czechoslovakia. Но еще причина в том, что Тренчин силен своей альтернативной музыкальной сценой, и частью которой был Михал. И также было и в коммунистические времена, там как-то процветала вот эта альтернативная рок-сцена. И поэтому там была аудитория и группы. Yes. And also, maybe it's good to say that Trenchin was a military city, very strong military city. It was the center of the leading figures of army in Czechoslovakia, in eastern part of Czechoslovakia. So there were many soldiers, and the soldiers had kids, and the kids were rebels because they were like trying to fight with authorities, and that's one of my explanation why the alternative and underground scene was so strong. Еще у него есть одна теория, что Тренчин был таким военным городом, там жили очень много военных, и эти военные взрослели, у них появлялись дети, а дети всегда борются со своими отцами, и в них был силен дух противоречия с этой военной дисциплиной, и поэтому они увлекались, например, на альтернативной музыкой. И вот такое у него еще есть объяснение социальное, культурологическое, почему в этом городе вышло так сделать. Yeah, thank you, Michal. So, if somebody from our audience wants to make a huge festival like yours, what would you advise? Just do it, and then it either happens or not, or you know any recipes? Я спросил Михаила, если мы хотим создать фестиваль, и кто-то из аудитории, то как сделать? Потому что как он его сделал, ну просто там сделал концерт, а потом как-то пошло-поехало. Или есть какой-то рецепт? What it's like, now we do festival for many years, so maybe we can give some advice, but Yes. I know
from my perspective that I was not listening to any advice when I started. Он в свое время не слушал вообще никаких советов. And it's we just started because we loved music. And what Они was начали the потому, что main просто любили музыку. and what was the main reason that we survived was that we were willing to deal with big debts, and we were willing to persuade people that it has sense. So at the beginning, it was much more about enthusiasm than about some professional approach. И вначале это был большей части энтузиазм, чем профессиональный подход, и они были готовы убеждать людей, они были готовы вползать в долги. And also what we decided is that we want to prepare a festival where we would like to go. So with interesting bands, interesting artists, but also with good service, good and clean toilets, and good food. So like when you are inviting people to your home, like you want to have nice time together with your friends. So and this is our basic approach to the festival. И их базовый подход к фестивалю в том, чтобы люди приходили как бы к ним в гости, чтобы там была, собственно, какая-то хорошая музыка, которая им самим нравится, но также, чтобы там были чистые бесплатные туалеты, хорошая еда, ну, в общем, как бы все как дома. Yes, that's important because when you are inviting friends to your home, you really want to prepare a nice stay. So this is really the basic thing we are thinking, how we think about the festival each year before each edition. И это хороший действительно подход, потому что когда ты приглашаешь гостей домой, ты действительно начинаешь думать, ага, да, так, а какое у них там, каким полотенцем они будут вытираться, ага, этим. И если ты вот такую картинку, такой подход себе в голове представляешь, то это действительно помогает сделать хороший фестиваль, люди это чувствуют. Yes, and good service, it doesn't mean like to prepare stereo festival, because we don't want to be sterile. We want to be living thing. So you don't need to have the best order at your home to invite friends there and to feel good. So it's not about some sterile environment, but it's about approach that you want to do your best for good moods at the festival, for nice culture and all things around. Да, это не означает, что у вас должен быть там стерильный дом или идеальная чистота и порядок, который все время будет сохраняться. У вас может быть немножечко там и беспорядок, но он должен быть такой домашний беспорядок. Yes, what is your approach to music? Do you basically bring bands that you like? Because I noticed that you don't really bring hugely pop bands. You bring certain bands with certain feelings. So how do you develop this approach? Я спросил Михаила, как он подходит к музыкальному наполнению фестиваля, потому что обычно они не приглашают просто каких-то там попсовых, там знаменитых артистов, они приглашают каких-то интересных, действительно вот артистов, которых там интересно послушать. Yes, because we want, when we go, for example, to media to present Pohoda, I want to be sure that when I say that it's worth it to go to the festival, I can't lie. So when I speak that I like that or another band, I really must like it. So not all bands are in my discotheque at home or in between my vinyls or CDs. But I must like them and respect them. So, and as I like alternative music, it's mainly about alternative music. Михаилу нравится альтернативная музыка, поэтому в основном это альтернативная музыка, но в общем и целом, конечно, там будет музыка, которая не находится в его домашнем каталоге, но там будут обязательно группы, которые он как-то уважает и считает стоящими внимания, потому что, в частности, это очень ему помогает выходить к журналистам, и когда он приглашает людей на фестиваль где-то в медиа, он считает, что вот это вот чувство, видимо, про которое говорил Станиславский, что верю, оно должно присутствовать. Когда он говорит о тех группах, которые ему действительно нравятся, это считывается зрителями, и они верят. Yes, and I like also many subcultures. I like punk bands. I like very much metal scene.
some bands of metal scene or some parts of the metal scene, not that pop, soft pop metal. And I like very much world music, electronic music, like mostly alternative underground techno, but also some other kinds of electronic music. We Wait a second. present also classical music, so Да, Михаил говорит, что на самом деле ему нравится очень много разной музыки, и панк-группы, и металлические группы, и электронные артисты, и там world music, этническая какая-то музыкальная сцена. Yes? yes. Yeah, okay. And could you name maybe the few headliners that you enjoyed the most at Pohoda, just to give impression to the audience about who you want to bring, who you try to bring? Я спрашивал, какие самые большие хедлайнеры, кто ему понравился за все годы. Yes. If I should name the like bigger names, one of the most memorable shows were Nick Cave and the Bad Seeds. Nick Cave и Bad Seeds ему очень понравились. Это было незабываемое шоу. From big names, also the Prodigy did fantastic two times. Portishead were amazing. Да, Portishead. But we had like many like big stars, let's say big stars, but I like also smaller bands like. Но ему нравятся небольшие, тоже не такие большие артисты. Like for example, Viagra Boys or Sleaford Mods or Slaves from UK, and also Sleaford Mods или Slaves. Sorry? Yeah. And also many like world music bands like Taraf the Heizdus or Hulu Miziki. I like very much Nina Kravitz as DJ. I like very much Ice Pick from Russia is one of my favorite contemporary bands. Ему очень нравится Ice Pick из России и диджей Нина Кравиц. Еще он упомянул несколько артистов направления world music, которые я не расслышал. What were the world music names? Because I didn't hear. For example, Hulu Miziki from Congo. Okay. Hulu Miziki, they are amazing. It's very new band. Taraf the Heiduts from Romania. It's like strings, etc. So. Okay. Вот одна группа из Конго, я так и не совсем понял, как они пишутся, и еще одна из Румынии, но я надеюсь, что вы расслышали, как их Михаил назвал. Yeah? What we also do, we do also a lot of symbolic things. For example, in 2019, the last live edition of the festival was started by Afghan Women Orchestra, the first women orchestra from Afghanistan. И в 2019 году фестиваль Pohoda начался, например, с выступления женского оркестра из Афганистана. Это первый и единственный женский оркестр в Афганистане. Это имеет большое символическое значение. Yes, and we do it very often. Like, for example, when we had, there were some tensions between Slovakia and Hungary, and we did, we combined Slovak National Philharmonic and Hungarian National Philharmonic, and we created one orchestra, and they were playing together. И, например, когда была напряженная ситуация между Словакией и Венгрией, какое-то напряжение на государственном, видимо, уровне, они взяли словацкий национальный симфонический оркестр и венгерский, и сделали из них один оркестр, и вот они выступали на фестивале Pohoda, и это тоже такое объединение людей. Yes, and for example, we are following not only ourselves and Afghanistan or Africa, but we also follow situation in our neighboring countries. So in 2014 or 15, we had National Philharmonic from Ukraine, and they were playing Russian authors. So we wanted to have it as very strong message that Ukrainians can play in very nice way Russian authors. They played Mussorgsky, Pictures from Exhibition. Да, и в 2004 году они позвали украинский оркестр, который играл Мусоргского картинки с выставки, то есть российского композитора. Так что они следят за теми событиями, которые происходят в мире, и пытаются внести свой вклад в дружбу между народами и наведение мостов. That's great. Yeah. Окей. А есть у вас какие-то вопросы?
have a question, yes. Can you describe your work with sponsors and partners? How do you build this structure? Yes, we are not working with state. Now it's a bit changing because of Corona. So we are asking for support, but in normal years we are not asking for support from state or. Wait a second, Миша. Вова спросил, как они работают со спонсорами и с государством. Михаил отвечает, что с государством они вообще-то принципиально не работают, не хотят зависеть от государства, но сейчас ситуация несколько изменилась, и в связи с коронакризисом они запрашивают поддержку государства. But we don't have any yet. Но им ничего пока не дали. Yeah, and with commercial sponsors we work a lot. И с коммерческими спонсорами работают много. But they can't change the profile of the festival. So но они не могут менять содержание фестиваля. They can't say that you can't deal with this topic or that topic, or you can't invite that or another band. Они не могут диктовать музыкальную политику, кого мы приглашаем, они не могут влиять на вот эти тематические вещи, о которых мы хотим говорить, дискутировать. And we don't want to be like to have too many logos, like for example Formula One, everywhere logos, and we don't have advertisements in between bands on screens. We don't have it. И мы не хотим иметь так много рекламы, как, например, на Формула-1, где везде большие баннеры. Мы не хотим иметь все время каких-то рекламных объявлений между выступлениями. But thanks to commercial sponsors, they cover about 40% of the budget. Но вообще около 40% бюджета закрывается сейчас коммерческими спонсорами. And the rest of the income is coming from tickets, from visitors. А остальные это билеты. Yes, there was a question from the audience. What's the translation of Pohoda? What's the main names? What does it mean in Russian? Is it like weather? Weather, Yep. yeah. Weather? So it's not weather. It's Slovakia. Yeah. But it's nice. Pohoda means relax or harmony, or when you feel very good inside you. But it's not harmony, because harmony is like maybe too hippie. Relax is too unactive. But Pohoda is a special word which combines all the feelings. And you can feel in this mood when you are dancing in the first row in punk concert, but also when you are lying with your girlfriend in your bed, and you feel like in total well. Yeah, it would be hard to translate, but в общем, это такое ощущение хорошее, умиротворение такого, хорошего какого-то настроения, чувства. Но его сложно перевести, потому что это как бы не гармония. Гармония — это такое немножко слишком отстраненное, философское. Это не релакс, потому что релакс — это что-то такое очень спокойное. Но это некое чувство, которое ты можешь чувствовать и в первом ряду на панк-концерте, лежа в постели с своей девушкой, когда тебе вот хорошо, вот похода, но не погода. Погода по-другому, по-словацки. Yeah. But it's interesting question, because we stole this word from Czech language. Они украли это слово из чешского языка, это не изначально даже словацкое слово. But now I think for 10 years it's also confirmed that it can be used in official Slovak. Но, видимо, благодаря их деятельности это слово теперь стало и в словацком языке много использоваться. Yeah, we have another question. Do you want to give the mic? You can ask in both. He will understand in Russian and in English. So, okay, I will ask in English then. Okay. So, are you planning to hold Pohoda Festival in 2021? Because due to the pandemic, we have some changes, and maybe you're going to postpone the festival or somehow shorten it. Let me translate for everybody else. Вопрос в том, будет ли фестиваль в 2021 году или что-то с ним произойдет. Yes, Michael. Tragic question. Yeah. We are postponing the regular Pohoda to 2022. Мы отложили фестиваль на 2022 год.
but we will do festival for another concept called Pohoda on the ground. Но мы сделаем Погода Underground, другой концепт фестиваля. And it will be 5 days in a row, each day for another 1,000 people. И будет 5 дней подряд, каждый день для 1000 человек, других 1000 человек. You mean another, like you can't buy 2 tickets or like? You can, but you must go through entering procedure because of testing and everything. Okay. Каждый раз будет заново тестирование. So you like test everybody on the doors? Yes, we have to test everybody now. I hope that this will change until Да. summer. И он надеется, что, может быть, не придется так делать, но вообще-то на данный момент они собираются просто каждый из этих 5 дней тестировать всех на входе. And what we will do is like we will have one stage curated by us with international bands. И у нас будет одна сцена, которую они создали с международными артистами. For example, I'm thinking about I Speak too. И, возможно, iSpeak даже приедет. And the second two other stages will be curated each day by another 2 clubs from the country. И 2 клуба из нашей страны будут курировать 2 другие сцены. And so we want to accent also the importance of clubs in music. Потому что мы хотим обратить внимание на важность клубных площадок. Yes. So that's the concept for 2021. Так что вот такая вот концепция пока на 2021. Yeah. So you named iSpeak a couple of times, and I actually remember you calling me and asking, is iSpeak a good band? And also ask about Short Paris and Little Big in the same year, I think. Я говорю, что на самом деле я помню, как он мне позвонил, и говорит, а вот 3 группы мне вот тут предлагают Little Big, Short Paris и iSpeak, они хорошие. And I even found my email when I say, yeah, take them, they're good bands. Я даже нашел свой email, где отвечаю, да, бери. But obviously a lot of Russian musicians would be interested to play at such a festival as Pohoda, and you know, it's usually hard to get there, even for nice bands like iSpeak. So what is the process? What bands should do to be on your radar or radar of other talent bars from Pohoda? Так что я спрашиваю, как же попасть на его радар и попасть на фестиваль Pohoda? Yes, you are absolutely right about the story with I Speak. It was the year with 3 Russian bands, with Short Paris, I Speak, and Little Big. And I liked Short Paris as well a lot. And Little Big was like, let's say, party band. So it was good also, but it's more party than Ну вот действительно, я правильно вспомнил, что было вот в один год 3 российские группы. Ему также очень нравится Short Paris. И Little Big он воспринимает как больше такую веселую группу для парти, для вечеринки. Yes. So, and if the band want to play, the best thing is to, I will start again. The best for us is to see the band playing live somewhere. So it's good to go to some showcase festivals. And also we are trying to be every year at Moscow Music Week, for example, at your showcase festival. Yeah. Ну, чтобы они взяли группу, они хотят, что посмотреть, как эта группа выступает вживую. Поэтому они рекомендуют ездить на какие-то шоукейс-фестивали, которые происходят в Европе. В частности, они сами, их представители, например, приезжали на Moscow Music Week и смотрели там группы. And then we, of course, received many emails, and I'm trying to check them. And then it's a lottery. It's a lottery. I know it because it depends on my mood, on many things. But we are also checking emails. We don't have any platform when you can sign. We are doing it in this, like, let's say, old school way. Да. Кроме того, вы можете послать имейл. Это хуже, чем выступить на шоукейс-фестивале. Но тут надо понимать вот что имейлов таких приходит очень много. И они пытаются их все там прочитать, послушать, ответить. Но, во-первых, это не получается, потому что не всегда есть время. И какие-то имейлы там уходят вниз и пропадают. Во-вторых,
в какой-то степени это лотерея, потому что это будет зависеть от того настроения, которое есть в данный момент, того, если в данный момент вообще время сконцентрироваться на музыке, или тебе там нужно сделать 2 очень важных звонка, и ты по этому поводу переживаешь. И поэтому это в некоторой степени лотерея. Yes. Yes, and also it's good to have good friends in different countries. I have one very good friend in Russia. I have more very good friends in Russia, but it's good to have advisors like you in the country because you can ask what the people who are working with scene in each country what they would recommend, and it's important to give value to opinion of another people. So И также мы also стараемся, this, также мы стараемся спрашивать про своих друзей, которые живут в других странах. У Михаила есть друзья в России, я в частности, и он будет спрашивать их мнение и что они ему порекомендуют. yes. Yes, and another question here. Yeah, may I ask you another one question? So, do you listen to all the participants yourself, or maybe somebody from your team does that? Да, вопрос в том, Михаил отслушивает всех сам или у него есть команда? We are trying and we are doing it not only me but more people from the team. Yes. Не только он, много людей этим занимается. But I must say that it's so we do our best because I had a band and I know how it is to send email somewhere without answering. But to be honest, we do our best, but we are not as good as we would like to be because there are so many great music that we can't go through everything. Он, на самом деле, поскольку у него самого, он музыкант, у него есть свои музыкальные проекты, он понимает, как это тяжело, трудно, стеснительно вот рассылать вот эти имейлы, там иногда не получать на них никакого ответа. Так что он понимает, они пытаются делать хорошую работу в плане коммуникации, они пытаются озвучивать молодых интересных артистов, находить. Но он знает, что они просто не могут достаточно хорошо пока что это делать, но там не хватает на все время, но они стараются в этом ключе развиваться. Yes. So what showcase festivals then would you recommend? Where do you go? Except for Moscow Music Week, anything else you would consider for a Russian band to be interesting idea to go and play somewhere? Я спросил, на какие еще шоукейс-фестивали он порекомендует поехать. Yeah, I should start with Slovak Showcase Festival. Есть словацкий шоукейс-фестиваль, yes? Очень маленький, 20 групп, не более, но хорошо. How is it called? Slovakian Music Week? Sharp. No, it's Sharp is the name. Sharp. Sharp. Yes. Yeah. And then, but what are important showcase festivals and Wait, good ones? there's where I am supposed to be, I think. You should. Yeah. No, I think you told them to kind of invite me, and they did, but it got postponed, right? And yeah. Postponed it. Hopefully it will be this September. So you are Okay. invited. Да, он говорит, фестиваль называется Sharp словацкий. Я такой, я просто должен туда поехать. Меня пригласил оргкомитет, чтобы быть там экспертом. Я просто немножко я запутался. Я знаю, о чем идет речь. Да, это этот вот словацкий фестиваль называется Sharp, и он, возможно, будет в сентябре этого года. Yes. But important and good showcase festivals are Eurosonic. Да, важным фестивалем является Евросоник в Гронинgeне в Голландии. Шоукейс фестиваль. Yes, it's good one, very good one. Reeperbahn is not so good as Eurosonic, but very important too, with many professionals and great clubs in Hamburg. Также не такой, может быть, классный, но тоже важный фестиваль, на котором молодые группы могут заявить о себе. Это Reeperbahn в Гамбурге. And I like very much Ment Festival in Ljubljana, in Slovenia, because they also play very fair game with bands. They are paying the bands. Not all showcase festivals are paying the bands. What is, for me, a little bit controversial. Да, и есть еще, ему очень нравится фестиваль, который называется Ment. Он проходит в столице Словении, Любляне, и он считает, что они
очень хорошо относятся к своим группам, потому что они им платят. Обычно шоукейс фестивали говорят, ну, то есть считают за большую честь, ну, в смысле, считают, что группы должны считать большой честью, что их пригласили вообще выступить перед экспертами-профессионалами, и все расходы ложатся на плечи группы, а этот люблянский мент, он платит артистам. And also, Nouvelle Prague in Prague is quite How we call it? nice. Nouvelle Prague? Nouvelle Prague. Nouvelle Prague. In Prague. Nouvelle Prague в Праге, Чешская Республика. And Bush Festival in Hungary. Фестиваль Буш в Венгрии. Буш Yeah, or Буш? and there are many other smaller festivals, and we are trying to be at as many as possible. И на самом деле есть много маленьких шоукейс-фестивалей, они стараются вообще ездить и смотреть молодые группы. I should, by the way, tell you, Mikhail, that a Russian band can't go to Eurosonic because I think it's sponsored by European Union or something, and since Crimea, they don't take Russian bands. Really? Yeah. Я сказал Михаилу, что на самом деле Евросоник, который вот самый такой интересный, на нем русские группы с 2014 года не выступают из-за санкционного режима. То есть это мероприятие спонсируется Евросоюзом, и они просто не могут тратить деньги на российских артистов. But sometimes Russian bands just come to Groningen and, rent a small hall, like in a cafe, and play there, just outside of the main Eurosonic conference. This is what sometimes being done. Но иногда российские группы приезжают на этот фестиваль и просто отдельно арендовывают какую-нибудь небольшую площадку, и там играют как бы вне рамок фестиваля, ну типа во время фестиваля. Yeah. Yes, and I will just finish with Showcase Festival. There are another two I would like to mention. It's Mama in Paris and Transmusical. Very good festival, Transmusical in France as well. И два фестиваля, один называется «Мама», другой называется «Трансмузикаль» во Франции. And Semyon, is it the situation with Russian bands at Eurosonic? It's because of sanctions of European Union against Russia, or why? Yeah, I think so. I mean, it's sponsored by European Union. They just can't, they can't put Russian bands there because it means that part of the, budget goes into, I don't know, production for the sanctioned, party or something like that. I don't know the juridical side, but I was told, at least since 2014, there are no Russian bands there. There are Ukrainians, though. Yeah. Ну, это мы немножко... Он не знал про эту штуку с Евросоником. Я просто был на 3 последних Евросониках, и действительно там приезжали российские группы, но они выступали вот как бы отдельно. Yes? They should change it because this is like it doesn't have sense because that it's but we know it. I think we both know it. But the sanctions should be aimed if there are sanctions not through articles. So I think that this is not good decision by Eurosonic. By the way, at Eurosonic, each band have to pay their all costs, nearly all costs. So it's not question about No, but not production. I mean, they have the production stuff, for example, not the organization of the festival. I mean, I don't know. I mean, if you think so, maybe you can ask Rude. I will do my best to change it. Да, мы тут немножко про это поговорили. Он говорит, мне кажется, это совершенно какое-то странное решение, потому что санкционный режим не должен ударять по артистам, по культурной части. Это наоборот то, что там сближает народы. Если уж кого-то санкционировать, то это каких-то политиков, которые приняли там ошибочные с их точки зрения решения. Поэтому ему кажется, что это большая ошибка, о которой он не знал, и я ему сказал, что он может тогда спросить руководителя фестиваля Руда Беренса. Может быть, это можно как-нибудь исправить. Если наш сегодняшний разговор приведет к тому, что на Евросоник поедут российские музыканты снова, будет, конечно, здорово. Okay, Misha, thank you for this intention to ask about this. This would be good that if after our conversation today, this will change. Because I also think that the cultural, bridges is something which helps, and we shouldn't, ruin these bridges.
Да, я ему вот пересказал, что я согласен с его идеей, что нужно наводить как раз культурные мосты. Yes. Vova, any other questions? I have one. Do you use any online platforms like GigMeet, for example? Do you bring some bands from there? Пользуешься ли ты платформами какими-то, как GigMeet, и Миша сказал, что пока нет. Где можно найти молодые группы опять. But Yes. also, I should maybe add that we have also curators for some stages. So me with my team, we are booking the majority of the festival, but there are stages and genres or styles, music styles, which are created by independent people. And so we give stage or day or style to someone who is good in it. We have just veto right, but we don't need to use it because we want to give them as free freedom as Yes. possible. Да, также у них есть, кроме вот всех групп, которые они обычно отбирают сами, у них есть курируемые сцены, которые в определенный день, например, они могут быть посвящены определенному музыкальному стилю. Они зовут кураторов, которые составляют программы. У фестиваля есть право вето, сказать, нет, ну вот это вот мы не возьмем, но они стараются им изо всех сил не пользоваться, потому что как раз смысл в том, чтобы куратор составил программу по собственному вкусу. Yes. Misha, so all this year, you didn't have income actually. And how do you survive? Did you fire any people? Did you really cut salaries? Do you live on those money saved during the previous years? Or how is it happening? Я спросил, как они живут этот год, урезали зарплату, уволили людей, и у них остались запасы с прошлых годов. Yes. So I will start with the end. We haven't saved any money from past. We were in, let's say, zero position after 2019. It was a very important year for us, but we were in debt before, and after 2018 and 19, we just paid all the debt, so we were starting with zero on our account. На самом деле, после перед фестивалем 2020 года, который не состоялся, финансовая их ситуация была где-то в нуле. То есть у них не было долга, но у них не было никаких там старых накоплений. And now we are surviving only thanks to people who postponed their tickets to 2022 now. И мы на самом деле сейчас выживаем только за счет людей, которые не сдали свои билеты, которые ждут теперь уже 2022 года, и благодаря тем деньгам, которые они заплатили еще за 20-й, скорее всего, ну и там иногда за 21-й как-то купил. 21. So which means, and I will be honest with you, because I think it's good to be honest in these discussions. We often speak about it with Semyon, that discussions are sometimes defending something what's not reality. But we understand that we are now eating our future. We call it eating your future. Then you are using the money for the festival, which should be on 2020. You are using it for keeping your team and for continuing with your team. So we are like digging depth now. Да, так что сейчас они, на самом деле, он прекрасно понимает, что они проедают те деньги, которые должны быть потрачены на проведение фестиваля в 2022 году. Они их сейчас тратят на то, чтобы сохранить свою команду, на то, чтобы платить зарплаты. Это не очень здоровая экономическая ситуация. And we have some support from state because we as a team are 12 fully employed people in the company, no freelancers, so they are like fully normal employees. У нас есть небольшая поддержка от государства. У нас 12 человек работают, как это называется, full-time, на полный рабочий день. На них нету фрилансеров, все 12 человек полностью в штате. And we are also waiting for results of our application for Ministry of Industries for some support, and we should know it by the end of this month. И также они ждут утверждения какой-то поддержки через Министерство промышленности, это, видимо, так называется, индустрии. Они подали заявку на грант, чтобы получить какое-то финансирование. Я так понимаю, сейчас я уточню, я так понимаю, что
в первом случае шла речь о каком-то покрытии частичном зарплат, типа как на самом деле и в России там было, там просто очень мало, нам по 12 500 что-то там такое выдавали. Вот. А во втором случае это действительно грант в поддержку именно продолжения работы фестиваля, который можно тратить на фестиваль. So you mean people are getting some money for the government as part of their salaries, right? Yes. And you're also waiting for the grant which you can actually use to make a festival next year, right? Yes, but it depends because it's like there is application. It's complicated here because we are very good in bureaucracy. So maybe it's we don't have room to explain it, but it's based on costs you were spending, but they were like spending for nothing. And the Ministry of Industry have application that they would cover 80% of that costs. And we don't know if they will give it to live sector as well or not, because now it's in the process and it looks 50-50 now. Да, он говорит, что там очень сложная бюрократическая структура. Если я правильно понял, речь идет о том, что вот работает какое-то предприятие, у него доходы упали, и Министерство вот этой вот как бы промышленности возместит какую-то часть вот убытков. Ну, то есть, если у вас там завод, там спрос на продукцию упал, но он по-прежнему работает. С фестивалями так не получится, потому что фестиваля не было, и как бы вот типа этих расходов не понесено, поэтому там получается сложная бюрократическая ситуация. Вот они надеются, что все-таки их поддержат, хотя у них нет уверенности, что это произойдет. Okay, Misha, I really wish that you get all the possible grants. Yes, but I strongly hope that people, visitors of the festival, and commercial sponsors will help us in future to survive, because I don't want to sell festival. Don't want to sell it to some corporate chain of festivals. I don't want to start to work closely with state, because it could harm the aim of the festival or the character of the festival. So I hope that commercial sponsors and visitors will support us in the future. И он надеется, что в следующие годы коммерческие спонсоры и посетители их поддержат в достаточной степени, чтобы не было у них необходимости продать в итоге фестиваль большой какой-нибудь компании, и не было необходимости как-то завязываться, брать деньги у государства, которое потом будет влиять на политику фестиваля. But do you get a lot of offers? I mean, not a lot, I guess, but do you just constantly get offers to sell the festival to Live Nation and guys like that? No, there were like, I think, 4 attempts in the history, so not many, but there were some. And I refused all of them in the beginning of discussion, because I don't want to speak about details, because I don't want anyone to say that it didn't happen because the offer was too low or the conditions were too bad to me. I don't want to go to details because I want to keep it away. Да, и на самом деле 4 раза к нему приходили договариваться о продаже фестиваля, потому что вы, наверное, знаете, что большие компании типа Live Nation, они просто скупают все подряд, ну, там, стоящие внимания фестиваля. Но Миша говорит, что он в самом начале останавливает эти переговоры, он даже не доходя до каких-то там цифр, потому что он не хочет, что там, например, в прессе писали, что, видимо, мало предложили, например, или что-то такое. Он хочет, чтобы люди понимали, что он этот фестиваль хочет сохранить и там растить для людей, для сообщества, а не потому, что он хочет дороже его продать. Thank you very much, Misha. I think our time is up. If we have any more questions, Vova or in the audience, если есть вопросы, можно задать, иначе, yes, I think we should end now, because next session will be with Greg Parmley, director of ILMC conference. Следующая наша панель будет с Грегом Пармли, руководителем самой большой музыкальной конференции в мире, International Live Music Conference, and that will be in half an hour, right, Volodya? Well, I guess 10-15 minutes. Oh, it's gonna be now. Yeah, One? so- Oh, I'm sorry. In 3 minutes, actually, then. So he should enter now. Okay, he should enter the same Zoom call
Now, yes, I really didn't check the time. So Greg is going to join us in 3 minutes, then Misha. And so we thank you very much for the interesting conversation. Always a pleasure to talk to you. And please, everybody, come to Pohoda Festival. That's a great festival. Both bands and just spectators. Я всех приглашаю на фестиваль Похода к Мише. Там действительно очень здорово. И мы сейчас с ним заканчиваем. И у нас уже скоро должен появиться Грег. Here is Greg, actually. Спасибо большое, and hope to see you in physical way and to hug you soon. Welcome, Yes. Greg. It's your Yes. turn. Спасибо большое, пока. Спасибо. Thank Yeah, you. hi, Greg. We are actually finishing with Michal Kaschak. So I think maybe we shouldn't do any pause. We should just go to Greg and continue with Greg. What do you think, Vladimir? Yeah, sure. Yeah. So hello, Greg. I will translate. So я хочу представить, это Грег Пармли, он руководитель вот конференции International Live Music Conference, самая большая и такая представительная конференция по живой музыки в мире. Вот Colisium это как бы российская версия на самом деле вот ILMC. И я надеюсь, что у нас будет интересный разговор. Yes. So Greg, you here as well? I can hear you loud and clear. Good morning. Morning. Hello, morning. Okay, Vladimir, we will start. Yeah. We've been talking last December, I guess, about this Let the Music Play campaign that you were involved in. I think we'll have some questions about this one and maybe some questions about ILMC conference. So just to know people how it works. What participants do you have there? For like about 30 years now, right? Wait a second, let me translate. Wait a second. Да, значит, Владимир спрашивает, во-первых, мы поговорим о двух темах. Собственно, о музыкальной конференции ILMC, и мы поговорим об акции, которая называется Let the Music Play, которая была организована в Великобритании и очень помогла получить финансирование промоутерам, площадкам, которая вот была, по-моему, она зимой началась. Да, первый вопрос про конференцию ILMC, которая уже 30 лет исполнилась. Yes, Greg, please. Yeah, so the ILMC was 33 this year. So 33 года сейчас конференция ILMC. But yeah, so over the last year with coronavirus, what I've been doing has pretty much been split into two things. So one being ILMC and IQ magazine, and then the second being a new trade association in the UK called Live, which stands for Live Music Industry Venues and Entertainment. Да, wait a second, Greg, let me translate. Да, и значит, собственно, есть конференция ILMC, есть конференция International Festival Forum, фестивальный форум, есть при ней как бы журнал, ведущий мировой журнал в области концертной индустрии, который называется Q, и также они создали ассоциацию, которая называется Live. Вот такие направления их работы. Yes? So the Trade Association Live, we launched officially in March, but we've been working on it since last year. And the first thing we did was the Let the Music Play campaign. But since then, a lot of the work has been campaigning and lobbying the UK government for support for the sector. Да, и значит, они создали эту ассоциацию Live в марте, и главное их достижение — это вот эта акция Let the Music Play, о которой мы поговорим попозже. Но на самом деле очень много работы ведется в рамках этой ассоциации в плане, например, лоббирования интересов концертной индустрии. Лоббирование — это такая... На Западе есть прям такие люди-лоббисты, которые имеют знакомство в каких-то политических сферах, и им вполне официально платят деньги за то, чтобы они поговорили с какими-то депутатами, министрами об определенных вещах и как бы их пролоббировали. То есть у нас это обычно такой теневой блат какой-то, а там это такая официальная история. Yes, Greg. So Live is formed of there are 13 trade associations in the UK, whether it's the promoters, the festivals, the production services companies, the
agents, the managers, the artists. So we've brought all 13 associations under one group, which is where Live is. So Live represents over 3,000 companies, 4,000 artists, and 2,000 backstage workers. Да, Live представляет, у них были на самом деле ассоциации, отдельная ассоциация там про продакшн компании, отдельная ассоциация артистов, отдельная ассоциация промоутеров, отдельная ассоциация площадок. Сейчас они их собрали все вместе под один зонтик, и они представляют, например, интересы более чем 2000 артистов. Вообще в Британии, надо сказать, музыкальная индустрия это реально, ну, может быть, не как у нас там нефть, но это что-то существенное, то есть там понимают, что музыкальный экспорт, там продажи пластинок, условно, там, битлов, они приносят очень большой вклад в экономику. Yes. So the first thing we did was the Let the Music Play campaign, and that helped get 1.5 billion pounds worth of support for the cultural industries. But we also had other successes. So we convinced the government to reduce the VAT, the tax rate on tickets, from 20% to 5% temporarily. So that's been another way that we've been able to help the industry. Да, значит, главное достижение это выбитая через компанию Let the Music Play поддержка в размере 1,5 миллиардов фунтов стерлингов. Это 1 фунт, это где-то 100 рублей, типа там 150 миллиардов рублей получила поддержки индустрия. Это главное достижение. А также они смогли получить временное, правда, уменьшение налога на добавленную стоимость, которым облагаются билеты. В России, кстати, нету НДС на билеты. Вот. А в Англии он был 20%, и сейчас они сделали 5%. Это очень существенное такое снижение. Ну, то есть, благодаря этому люди будут больше покупать билетов, или промоутеры могут, на самом деле, повысить цену, чтобы она вот осталась прежней, но брать эти деньги для себя и для артистов. Yes. So it's been the real advantage we've found in the last year is by bringing together all the different parts of the industry, is that we've been able to speak with one single voice to government, and that's made a really big difference. И на самом деле то, что мы смогли собрать всех вместе и говорить правительству не там, вот у них было 13 разных ассоциаций, не со всех сторон разные какие-то вещи нужно то-то, а говорить что-то одно конкретное от всех, это действительно поменяло вот картинку взаимодействия с властями. Yes, I think we've been sort of, I guess, lucky in the UK, or more lucky than other countries in the UK, because we've been able to get, I think, quite a good amount of support from the government. И ему кажется, что, наверное, ну, зная, как дела происходят в других странах, ему кажется, что вот действительно у них в Англии им получилось вот преодолеть какое-то сопротивление и получить довольно неплохую поддержку от правительства, чего, ну, допустим, вообще нет в России, ну и в европейских странах обычно есть, но как-то мы только что слышали от Михала, оно там есть в каких-то там недостаточных формах. Yeah, so currently we're working on like guidance for reopening for venues and festivals, but also there's a series of pilot shows which are this month and next month, which hopefully we'll get research from to be able to then reopen on around the end of June. I think we want to basically reopen the sector. Да, значит, они собираются переоткрывать концертную индустрию в конце июня, и сейчас они работают, во-первых, над пилотными тестовыми мероприятиями, где будут проведены соответствующие исследования, доказывающие предположительно, что это не опасно, ну или показывающие, что все-таки опасно, надо что-то менять. Это одно, над чем они работают. Второе, над чем они работают, это, собственно, конкретные какие-то рекомендации, как эти мероприятия безопасным образом проводить. So thinking about like this summer, I think I'm hopeful we will have some festivals. And then with my ILMC hat on, I'm hoping that the IFF at the end of September will be the first time the whole industry can come back together physically again, which will be a huge party. Да, и он надеется, что, во-первых, в конце лета действительно уже произойдут какие-то фестивали в Великобритании, и в сентябре у них планируется очередной форум фестивальный, International Festival Forum, и он надеется, это будет первое за вот
сколько, 1,5 года мероприятия для участников, собственно, концертной индустрии, куда смогут все съехаться и закатить большую пирушку. Надо сказать, что лично я я год сидел в Екатеринбурге, где я живу, я приехал в этот год, я приехал с конференции ILMC. То есть я был на ILMC, приехал, год был в Екатеринбурге, сейчас я вот приехал в Петербург, я никуда вот этот год не ездил из-за карантина. Yeah, I shared some personal story. Actually, this trip to St. Petersburg, I'm currently in St. Petersburg where the conference actually physically happens. And before that, I was in London, and then I stayed for a year in my apartment in Ekaterinburg. Yes. Yeah. Okay, Greg, please continue. That's it. I mean, let me know what you want to talk about. I'm happy to talk about anything. Sorry. I'm happy to talk about anything. So what should we talk about? Yeah. Well, it would be interesting to just find out how you came to this let the music play concept, what it was, why it was that, and how you got artist support behind that, and kind of how you did that, because probably people in every country should do that. Well, the Let the Music Play campaign was only on social. It was on social media, so we basically encouraged every artist that we could to sign a letter to the culture minister, first of all, asking for support for the industry. But then also we asked all of the artists to ask their fans to post a photo of the last gig that they went to. And it was just a really nice interactive thing that just really took off in people's imaginations. Значит, идея была какая? Во-первых, мы, собственно, составили официальное письмо и попросили всех артистов, больших артистов, подписать это письмо к правительству с просьбой о поддержке концертной индустрии. А такая как бы интерактивная идея вирусная идея для социальных сетей была в том, чтобы люди выкладывали фотографию с последнего концерта, где они были, ставили хэштег Let the Music Play, ну и тоже как бы в поддержку концертной индустрии что-то писали. Yes? So we had, I think in total we had like 1,500 artists that signed the letter and took part. I mean, everyone from kind of Coldplay to Cher as well. I mean, it was crazy. It was like a who's who of all the sort of top artists internationally. And so that just gave us this huge social media reach for people to really understand that the live industry needed support urgently. Да, и какие-то очень большие артисты, такие как Coldplay, например, они тоже писали в своих соцсетях о том, что вот мы подписали письмо, мы просим поддержать концертную индустрию, выкладывайте свои фотки с последнего концерта. Благодаря этому удалось создать огромную волну просто людского сочувствия и интереса к концертной индустрии. Yeah, so I think it was a very, very successful moment. I think since then there have been lots of sort of smaller initiatives where people have tried to get kind of a number of artists together to kind of raise the profile of a particular issue. And it feels like over the last year now there have been so many of those that I think there's a bit of fatigue kind of setting in. Like people I think are a little bit more tired now than they were a year ago. Да, ну, с тех пор было много инициатив собрать каких-то артистов вместе и попросить их что-нибудь там написать, но, может быть, сейчас уже люди немножко к этому привыкли, но тогда это просто вот взорвало соцсети, эта компания. Yeah, so I mean, we had one of the things that we've been campaigning about is insurance for live events. So a government-backed insurance scheme so that events can still go ahead. So as an example, we had a letter that was signed by I think like Paul McCartney and Elton John and lots of people, and it was good, but it's I think you can only raise the profile of these things so much, before they can make a difference. Да, вот, например, они также занимаются поддержкой идеи со страхованием, то есть какой-то государственной страховкой концертных мероприятий и фестивалей, чтобы если уже они отменятся, то как-то это было застраховано государством. Вот есть такая идея, и там в это тоже вписались Пол Маккартни и Элтон Джон, например, и как-то написали об этом в соцсетях, но вот
они чувствуют, что сейчас вот такие вещи сложнее становятся, может быть, лоббировать, чем вот когда это все началось, и они сделали эту компанию Let the Music Play. Yes. So I think we will have one more campaign. I think with as many artists as we can, probably in June, and the title will be #ReviveLive, and the plan will be basically to just really highlight that the live industry is going to will be open again, and so the idea is to really just promote to ticket fans, music fans, any audiences, the fact that live music is coming back, it's great, and to encourage people to buy tickets and go and see shows. Да, но тем не менее они планируют следующую такую большую кампанию на июнь, потому что в конце июня у них переоткрываются по плану площадки в Англии. Это такой официальный план правительства, и они хотят просто подсветить. Эта кампания будет называться Revive Live, то есть возроди живую музыку, нам что-то из этой серии. И тоже будут артисты писать, как бы призывая фанатов приходить на те концерты, вот, которые начнутся, что теперь это стало там безопасно, теперь все привились, видимо. Вот, и таким образом, как бы подстегивая энтузиазм по поводу вот этого переоткрытия. That's it. Да, вот и все. I remember that the response from the government was really fast about this Let the Music Play campaign. It was like about 3 or 4 days, right? И Вова вспомнил, wait a second, Greg. Вова вспомнил, что на самом деле удивительным образом правительство отреагировало на эту кампанию Let the Music Play прям там за пару дней, за 3-4 дня. Yes? Yeah, the Culture Recovery Fund, which is the name of the scheme that came out, it was already being planned anyway. But what the Let the Music Play did was it allowed it to be the amount of money was increased, and also the scope was increased. So I think originally it was only going to be only venues could apply. So basically through lobbying, we made sure that it was venues, festivals, production companies, promoters, agents as well. Да, на самом деле, дело в том, что уже правительство работало над какой-то поддержкой, но эта поддержка была, видимо, адресована только площадкам, и не так много денег было на нее запланировано. А после этой кампании просто они смогли увеличить. Эта поддержка стала доступна промоутерам, стала доступна фестивалям, стала доступна продакшн-компаниям. И была поднята сумма, которая была на эту поддержку запланирована существенным образом. Yeah. I mean, I think it was very successful. The thing, what we found is whereas theatre or say opera have already had a lot of I think the UK government understood theatre and opera much more than it understood the commercial industry, because the commercial industry, we'd never had to have a conversation with government about support. So we'd never had to ask for help before, which means that we spent probably 3 or 4 months just trying to explain like what we are and what we do and who we are. Да, на самом деле в плане там театра или, например, оперы у правительства было гораздо больше понимания, как это работает и почему им нужно помогать. Между прочим, как и в России. В России-то вообще это все обычно государственно. Но в России мы, естественно, натыкаемся все время, пытаясь говорить с правительством, что типа, мы понимаем, там МХАТ, а вот вы тут что, какие-то концерты делаете, мы не понимаем. Оказывается, что Грег говорит, что в Англии похожим образом у них есть, значит, вот эта театральная индустрия, которая уже как-то общалась с правительством, а они потратили 3-4 месяца на то, чтобы просто достучаться и попытаться объяснить. I was also adding that we have the same problem, but in a bigger sense, because most of operas and theaters are actually belonging to government. Ministry of Culture owns them, so they naturally support. They just pay them from the state budget, and when we come and say, we're doing prodigy gigs, they're like, what? Why we should help you? So at least in UK, you have a lot of private theater companies, and still, I mean, I was kind of amazed to hear this from you, because I understand that in Russia, government
considers all the theaters their theaters and all the commercial promoters like something outside, and we don't need you, you know. Yeah. But yeah, I was amazed to hear that this kind of thing also happens in UK where everything is kind of commercial and private mostly. Yeah, I think there's a difference between how a lot of government ministers see sort of high art or high culture, you know, whether that's sort of theatre or ballet or whatever, versus rock and pop. I mean, you know, it is the if you look at the amount of money that's the amount of subsidies that are paid to, say, the Royal Opera House, for example, is huge compared to what, you know, like, I mean, any commercial music gets at all. So this is the first time in the history of the commercial industry that we've actually had to go and ask for support at all. Yeah. Да, он говорит, что на самом деле во всех странах отношение к так называемому высокому искусству, к театрам, к опере, к балету другое, и как бы государство понимает, что надо поддерживать, и достаточно большие субсидии выделяются на поддержку, огромные субсидии получает Royal Opera House, например, в Лондоне, и коммерческие компании, которые являются промоутерами там рок-н-ролла, никогда таких субсидий до вот этого момента не получали. Yeah. I mean, it's definitely a record. So the Culture Recovery Fund in the UK, I think between all of the members of Live, we've got over £100 million worth of grants, basically, of funding, which is like by far and away the most money that's ever been put into the commercial sector at all. Yeah, please say it again. How much money? 100 million? Over 100 million. Yeah, but I mean it's 1.5 billion, no? Or that's something different. So the 1.5 billion is for culture. Is for culture in total. So that's everything from like museums, theatres. All right. I see. But actually, for the commercial live industry, so that's the grassroots venues, the arenas, promoters. It's over 100 million that we've actually. Да, на самом деле вот эти 1,5 миллиарда, которые получила культурная индустрия после кампании Let the Music Play, они распределяются на весь культурный сектор, включая музеи, театры и так далее, а именно сектор живой музыки получил всего 100 миллионов фунтов стерлингов. Что тоже неплохо. So, do you think this kind of saved a lot of promoters, or is it enough? Or is it like 10% of what's needed, or like what? Yeah, it's definitely helped some companies. The big gap has been in like sort of self-employed and freelancers and there's not been very much support for those people at all. So there's sort of smaller events, smaller promoters, smaller companies and freelancers have struggled a lot more. So generally the bigger companies have done okay. Да, Грег говорит, что эти деньги спасли множество компаний, но на самом деле особенный удар пришелся на тех людей, которые работают, например, фрилансерами, у которых нет каких-то официальных компаний, какие-то небольшие компании, которые сложнее подаваться на гранты и сложнее получать эту поддержку. Yes, Volodya, you with us again? Yeah, I'm here. I have, different questions. It's not about ILMC. It's about visas that you have now for British artists if they want to play tours in Europe. Can you describe this situation, because it was really loud? Да, Вова спрашивает о ситуации с визами для британских артистов в Европе в связи с Брекситом. Какая сейчас ситуация? Смогут ли британские артисты нормально турить? Yeah, so currently I think everybody's trying to work out what the new rules are for each country. And it depends, right? So someone like Germany's super easy, still really easy to go and tour. If it's Spain, not so much. It's the visas are very expensive, so suddenly it's a very big sort of it's a big additional cost for artists to tour. So, Great. Wait a second. So you saying that now UK Act should get separate visa for Germany and another one for Spain? Is that the fact? Yeah. Whoa.
Because we need just one Schengen visa for like a Russian who is coming to Europe usually. You guys are lucky. Да, он говорит, что на самом деле проблема там в том, что теперь артистам туровым нужно визу отдельную для Германии, отдельную для Испании. Я на самом деле чуть-чуть в этом разбирался. И я ему сказал, ну обычно же нам нужна единственная шенгенская виза. И Грег пошутил, что вам просто, ребят, повезло тут в России. На самом деле там ситуация чуть хитрее. И дело в том, что артисты, они как бы работают. Да? И вот если у тебя там туристическая виза, естественно, ты можешь приехать в Европу и путешествовать по всей Европе. А вот если тебе надо концерты давать, там начинается вот эта теперь бюрократическая история, когда у тебя нужна отдельная виза какого-то там типа в Германию, а отдельная в Испанию. И это, скорее всего, приведет к тому, что поскольку Германия какой-то большой, крутой, богатый рынок, то в Германию английские группы продолжат ездить. А вот в Испанию, например, наверное, нет, потому что там, наверное, пару концертов Мадрид-Барселона, и это не получится. Yes, great. So I think it's important to distinguish between a visa and a work permit. So technically, anyone can come from the UK, can travel to Europe for 90 days in 180. But if you want to work, you need a work permit in lots of countries, and that's where the problem is. Yeah, I actually already said that. Yeah, да, Грег подтвердил, что на самом деле, если ты с туристическими целями, ты можешь там 3 месяца, допустим, путешествовать, а если тебе надо работать. But are you talking now only about visa costs? Like this is too expensive for the band to get to make. The work permits to get for a band to say get work permits for Spain, it's in thousands of euros, I think now. Whereas up until January, it was just completely free. Да, ну это будет стоить какие-то там 1000 евро для каждого государства. Если это какая-то большая, огромная группа, понятно, они, наверное, могут пойти на эти расходы, хотя у них и в travel party может быть там 100 человек. Если это маленькая группа, и она там обычно турила по там, 20 странам Европы, то сейчас им это будет очень сложно. So there are quite a few different bodies in the UK working on this with the government, including so Live has a touring group, so we're working with the government and also working with the associations in each of those markets that are quite difficult currently. So there's a lot of work happening to try and basically kind of ease the restrictions so that it's not going to stop artists from touring. Да. То есть сейчас ассоциация, в частности, вот ассоциация Live, в которой стоит Грег, они работают над тем, чтобы как-то разрешить этот вопрос. Они работают с промоутерскими ассоциациями в каждой из этих стран, работают с английским правительством и работают с правительствами стран, чтобы попытаться эту ситуацию как-то решить. The much worse than the work permit is cabotage, which is basically the ability of trucks to unload goods and then load them again and move them around different places. Да, еще хуже ситуация с так называемым каботажем. Так называется возможность и разрешение на то, чтобы грузовики могли приехать из одного места в другое, там, разгрузить и выгрузить оборудование, и загрузить обратно оборудование. So under the new rules, because most European tours start in the UK, right? But you can only do 2 loads, like two movements in a truck, as opposed to just being able to tour anywhere. So technically, at the moment, any truck or like splitter van, if it's got goods in, has to come back after 2 dates. It has to then return back to the UK after two shows. Есть ограничения Европейского Союза по поводу того, что иностранные компании, грузовики могут делать только 2 остановки по загрузке. То есть, грубо говоря, в чем суть? Ты можешь пересечь границу купить грузовик, пересечь границу и дальше начать там ездить и как бы работать, да? А Европейский Союз говорит, нет, так делать нельзя, это должны делать наши европейские компании. Соответственно, если британская группа на британском грузовике выезжает, они могут, там есть такое правило, что они могут только разгрузиться, выгрузиться 2 раза. Значит, эти грузовики приезжают, допустим, в Берлин, разгружаются, выгружаются в Мюнхен, разгружаются, выгружаются, и больше они этого делать не могут. Они должны поехать обратно. Вот есть такое правило. Это тоже большая головная боль сейчас для британских артистов.
Obviously, yeah. So Sergey Muradov from the audience says that you should basically reload all the stuff to European truck on entering the Europe and kind of use both, right? This is the idea. It's one solution, yeah. The other thing as well is that happening at the moment is a lot of the UK trucking companies are setting up offices in Europe as well and registering themselves in Europe. Да. Ну и сейчас, кроме того, о чем ты сказал, британские компании сейчас пытаются там перерегистрироваться в Европе, но суть не в том, что это как бы невозможно сделать, а в том, что это какая-то большая головная боль, знаешь, как у нас с этими поездками, с выездами через Беларусь, да, я не знаю, если вы знаете, есть такое вот идиотское правило, что если у тебя грузовики с оборудованием заехали в Россию через Беларусь, то они должны выехать обратно через Беларусь. Они не могут выехать там в Японию или там в Литву. Они должны обратно заехать в Беларусь. Yeah, I was just bringing an example. There is actually an idiotic rule like this, which means that if trucks came from Europe to Russia via Belarus, they should go back via Belarus. You can't bring them via Belarus and then they go back via, I don't know, Lithuania and Helsinki. You should go back via Belarus. I mean, this is kind of the same idiotic restriction. I mean, it exists for some bureaucratic, stupid reason, but it doesn't make any sense at all. I think the issue is that there's different, kind of each countries are protecting their own trucking industries, but the problem is concert trucking is so tiny, but it's just getting caught in a much bigger rule, right? So Yes. Да, он говорит, он понимает, что на самом деле Европейский Союз пытается защитить их грузовые компании, но вот эта маленькая индустрия именно перевозки концертного оборудования просто попадает из-за этого между какими-то мельничными жерновами. И, то есть тебе надо нанимать 2 компании, несколько грузовиков, там начинается куча еще требований серии, сколько ты можешь ехать, сколько не можешь, плюс тебе надо учесть перегрузки, из-за этого там все эти цены очень сильно растут. So I mean, it's just very, very ironic at the moment that if it wasn't for this kind of global pandemic, that Brexit would be a complete disaster anyway. I mean, it would just completely fuck touring in Europe for UK artists. The fact is, because a global pandemic has done that for us, so. То есть, если бы сейчас не было пандемии, то была бы сейчас на самом деле просто катастрофа с туровыми действиями британских артистов, и в некотором смысле из-за пандемии просто не видно катастрофических последствий Брексита. Yeah. So one more thing to sort out. I mean, the good thing about COVID is it's actually given people time to try and unravel the Brexit scenario. So at least there's a little bit of time to work on it at the moment. Так что, если искать какие-то хорошие последствия пандемии, то оно несколько сгладило Brexit. Есть какое-то время настроиться на то, что произошло из-за Brexit, потому что и так типа ничего не работает, и вот можно приноровиться за это время. Yeah. Yes, Vladimir, or do we have any questions from the audience? People just want to say hi to you, Greg. Yeah. Hi. I think it's interesting to describe people how ILMC conference transformed this year and what do you plan for the next year? Yep. Did you make any online stuff? Да, вопрос, как изменилась, собственно, конференция ILMC и какие планы на следующий год, будет ли она продолжаться в онлайн-режиме, потому что она всегда была офлайн и запрещалось, собственно, там, записывать, выкладывать, никогда не было никаких онлайнов, потому что считалось, мы тут узкий круг промоутеров каких-то ведущих мировых, и мы тут между собойчик такой устроим, поговорим. I just thought that usually the ILMC rule was that it's not, completely not online, and you can't, you can record on the phone and put on the web. Everybody would say this is really bad because this is like really a private talk. Yeah, and now I guess it's changed forever. Yeah, I think you're right, Simeon. I mean, obviously, it was a challenge this year to build an online conference that still had the flavour of an ILMC, that community flavour. But I think we did it. But
Yeah, I think that being able for all of the delegates being able to watch the panels back for a month after the event was groundbreaking, because suddenly you don't have to have a meeting and then miss a panel anymore. I think moving forwards we need to work out how we do that so that people always have access to the sessions, if even if they're not in the room at the time. Да, после последнего ILMC можно было в течение месяца смотреть все записи панелей. Не было вот этой ситуации, когда из-за того, что у тебя встреча, ты пропускаешь панели, не можешь больше никогда ее посмотреть. Вот, и, наверное, так теперь как-то будет продолжаться. Yeah, I mean, it was definitely a learning experience. I think the world of online conference platforms is like the Wild West at the moment. So the platform that we were working with since August, it basically just 2 weeks before ILMC turned out it was a complete hoax. So 2 weeks from the conference, we didn't have a conference platform at all. So we had to like rebuild it from scratch. Да, у них на самом деле навернулась платформа конференции за 2 недели до конференции, что-то там с ней случилось, им пришлось заново настраивать платформу, и вообще вот этот рынок онлайн-конференции сейчас переживает какой-то период дикого запада. But I think the really interesting thing to come out of the last 12 months is how we incorporate elements of the online stuff with a physical event. So IFF in September, like I'm hoping to have a hybrid event where the focus will be about the physical event, but we're able to say stream the showcases more broadly to a larger audience. Да, но он надеется сейчас как-то делать какие-то гибридные конференции, и он надеется, что International Festival Forum пройдет физически, но они, например, будут транслировать онлайн showcases. I really love, by the way, online showcases, and I watched them all. But are you going to do that only with showcases or with panels as well? We'll probably do it with panels as well. Actually, the idea would be to have two audiences watching the same panel at the same time. So we'll have an online audience and a physical audience, and maybe a panel that's like half online, half physical as well. Yes. Да, и панели конференции, наверное, будут тоже транслироваться онлайн, или там частично будут транслироваться онлайн, там часть их будет транслироваться онлайн. Yeah. So it's exciting. I mean, I think the going to a conference will just be quite a different experience in the next year or two, really. I think. Да, и, наверное, опыт присутствия на конференции станет другим в следующий год или два, изменится. But I think it's also important to really say that people still want to meet physically, right? So. Like the whole thing with the music industry is we're a sociable bunch of people, and actually, as much as everybody enjoyed ILMC this year, it was like the feedback was like really loved it, but can't wait till we can be physically be back in the bar again together, that sort of thing. Да, но он видит, что все-таки мы же ребята, которые устраиваем развлечения, мы любим общение, мы любим физическое присутствие, поэтому все эти конференции, которые проходят чисто онлайн, это вот что-то не то. Даже вот, кстати, по нашему сегодняшнему мы можем вот видишь взаимодействие видеть, что ребята знакомые тут пришли меня поддержать, да, во многом. Yeah, I'm just saying, I'm just seeing a lot of familiar faces here, and I understand that guys want to see me and you, Greg, and they came here and they really enjoy it. They understand they can watch it later online, actually. Yes, Yeah. Я сказал просто, что я тут вижу какие-то знакомые лица, которые явно пришли просто там повидать меня и Грега, и они понимают, наверное, что могут это посмотреть потом онлайн, но это немножко другое ощущение. Yes. It's quite strange talking now because I can only see you, right? I can't see anybody else in the room. Yeah, I understand, and it's hard for me to kind of, because I have this camera which is on me, and it's hard to move it. I guess it can break something. So yeah, but you guys can say hi. Just come here, Sergey, for example, and say hi.
Я говорю, что я боюсь. Yeah, talking about familiar faces. Hi, Greg. We are missing ILMC so much, and I wanted to tell everybody here about that. It was a really painful. I mean, huge respect to that great job that you've done with online version of ILMC, but it was really a torture not being there, not shaking hands, seeing faces, and but yeah, again, huge respect to everything you guys have done this year. You should translate yourself. Oh yeah, I need to translate. I need to translate. I'm sorry. Я просто передал привет Грегу. Я вот последние 6-7 лет летал на конференцию ILMC, и я выразил восхищение той большой работой, которую они проделали в связи с переводом ILMC в онлайн. Но я сказал, что это была большая пытка, потому что смысл ILMC в том, чтобы приехать, сжать руки, видеть лица, ну, в общем, живое общение. I have a very pessimistic question. Is there a point when the industry will be tired of postponing the shows every time, next year, and is there a point where the industry will just say, okay, stop, that's enough, let's just cancel everything, because we have already postponed those tours for 4 or 5 or 6 times. So where do you think there's a point of no return? A point where we will have to cancel everything and start everything from the scratch later. I need to translate first. Я задал вопрос касаемо мирового туринга. Есть ли какая-то точка, после которой мы все скажем в индустрии, что хватит уже переносить, давайте все отменять и вернемся к вновь живым концертам тогда, когда уже пандемия полностью прекратится. I think there's a light at the end of the tunnel. I feel much more positively than you do. I think we're coming out of this. I think this year will be difficult. I think from next year things start to go back to normal. You know, it's all about the vaccine rollout. As soon as the entire population of the world's vaccinated, then we can all just kind of start to forget about it. So I don't think it's a case of like of just cancelling stuff at all. I think from January, February next year, it's like life will start to get back to something very, very similar to normal. Да, Грег говорит о том, что он думает, что на самом деле вот все начнет возрождаться где-то там через даже меньше, но летом. И в январе-феврале 2002 года концертная индустрия будет уже выходить на какой-то нормальный режим работы, как это было до пандемии. You want to add something, Sergey? Yes. I just wanted to add, if I'm not going to attend poker tournament at next ILMC offline, I'm not going to survive this. So hopefully see you in March. I really, really hope so. And thanks for being here with us. Good luck. See you soon. Да, Сергей тут шутит по поводу того, он является победителем покерного турнира, дважды обладателем, значит, серебряной премии на традиционном покерном турнире, вот на этой международной конференции ILMC, и он сказал, что он не может дождаться, когда он уже сможет выиграть этот покерный турнир. Yes, anybody else has a question or good words for? Okay. Vladimir, do we have more questions? Well, I guess we discussed whole topics. I don't know. What about you, audience? У нас есть какие-то еще вопросы? Да? Тогда что, будем заканчивать потихоньку? Yeah, we really hope to see you
to Sunday to St. Petersburg. So Up to, yeah. 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 Maybe next year. Let's do it. Okay. Should we then? Joining a panel. Yeah. Да, тогда заканчиваешь, Вова, как-то говоришь прощальные слова или что? Ну, у нас перерыв на час сейчас планируется, да, дальше у нас будет Эрик из Китая по поводу концертного рынка после пандемии. Вот, благодарим Грега за участие. Thank you, Greg, for joining us. Yes, Greg, it was an honor talking to you. Thanks for a very interesting information. Lovely to see you. Thanks, Semyon. Thanks, Brad. See you soon, yeah? Yeah, Sure. thank you, Greg, Thank and hope to see you soon. Goodbye. Cheers. Да, а во сколько будет у нас китайский промоутер по имени Эрик де через час. Фонтене? Так, у нас через час, получается, 15:00. Окей, 15:00, через час даже 17. Тогда ждем вас здесь в онлайне или в этой аудитории и поговорим с Эриком о китайском промоушене и как они разрабатывали вирус. Да. Да, все, уходим из эфира, уважаемый режиссер трансляции. Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем? Hi, Eric. Are you here? I am. Nice to see you. It's good to see you. It's been too long. Yeah. How's it going? You got a more rocking backdrop than I do, but yeah. It's my wife's shop, so I came here because I'm going to a show, and this is the closest point to the show where I can get good Wi-Fi and stuff. So. I'm not going to any show because it's not allowed. Well, that's why I'm doing China after pandemic, because I think we're one of the few countries that I can say after pandemic. Well, yeah, because I'm in Kazakhstan, but in Russia they do shows already. So Oh,
Really? Okay. Well, that's good to hear. How have you been? So you're in Almaty? Yeah, still here. Cool. Give me 5 You know, I started rock climbing. Uh-huh. Huh? Okay. Yeah, I'll be back in 5 minutes. So, yeah, we're waiting for Simon. Also. No problem. Yeah, I'll be back soon. Okay, no problem. Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем? Good? We're good. Yeah, I hear you. So all good. Just waiting for guys from the other side. How's it been going? Well, good. Really interesting. Yesterday and today. Cool. I was telling you before, like, since we last saw each other, I've taken up rock climbing. So Almaty seems like the perfect place to go to climb those mountains. Yes, yeah. Yeah, we'll do some picnics now. Sounds good. Have you been traveling, or you just stay in Kazakhstan, or have you traveled? Well, I actually needed to go to the Colisium, St. Petersburg, but it's really complicated with flights nowadays, so it's like 2-3 breaks, so it's like crazy. No straight flights now. Huh? We don't have straight flights to St. Petersburg now since last year. Oh. Yeah, So you have to go to Moscow, and then from Moscow go to St. Petersburg? Yeah. And do you have to show that you're vaccinated, or do you have to quarantine if you go, or You need to make a test before the flight. It works for 3 days, and you can fly with it. So yeah, I actually go That's to easy. Petersburg maybe in May later. Okay. I'm just traveling in China because if I leave China, it's very, very difficult to return, and then I'd have to get back quarantine for 21 days if it's Beijing, 6 months
Well, Аудитория офлайн есть только из вас, вы можете даже выиграть наш разговор, ваш интерес. Раз, Вова, слышишь меня? Ура. Мы готовы начинать? Володя, 5 секунд. Готов? 3. С меня? Окей. Здравствуйте, уважаемые зрители Colisium онлайн. Мы переходим к следующей панели международной секции. У нас в гостях китайский промоутер Эрик де Фонтене. И Владимир Кравченко с нами на прямой связи из Алматы, который будет задавать вопросы, а я буду в основном переводить и тоже иногда задавать вопросы. Меня зовут Семен Гальперин, я промоутер из телеклуба Екатеринбург. Вова, пожалуйста. Ребята, всем еще раз привет. Продолжаем. Да, у нас в гостях Эрик де Фонтене, наш, собственно говоря, завсегдатай из Китая, уже участник живых конференций, собственно, и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и, кажется, да, и в Алматы он был у нас. В общем, Эрик с нами поделится актуальной информацией о том, что происходит с концертами в Китае сегодня, как вообще Китай вышел из пандемии, и расскажет о своем агентстве Music Dish, которое он представляет, занимается промо артистов не только из Китая, но и совершенно из разных стран, делает туры, промо-компании и так далее. Eric, welcome to Colisium again. How's it going in Beijing? Thank you. Everything is great in Beijing. Thank you very much for having me in Colisium. I believe this is the second time. Да, во второй раз Эрик принимает участие в Колизиуме, и в Пекине прекрасная погода, и все отлично. Okay. So what is the current situation in China with concerts? Do you promote any shows? Is everything still prohibited? Or you have any restrictions? And how is it going? Я спросил, что разрешено сейчас делать в Китае. Yeah. So no, there's absolutely no restrictions. The last restrictions were lifted in, I believe it was February, which those would have been for major events like arenas and etc. Actually, for smaller shows, so venues under 1,000, there seem to not really be any restrictions enforced since the summer. Yeah, let me translate. Yeah. То есть сейчас в Китае нету никаких ограничений на проведение массовых мероприятий. Последние ограничения на большие массовые мероприятия были отменены в феврале. Что касается маленьких мероприятий, до 1000 человек, ограничения были отменены еще прошлым летом. Тем не менее, из-за ограничений на международный туринг по-прежнему, просто из-за того, что планирование шоу занимает время, собственно, количество ивентов сейчас уменьшилось, но летом они ожидают возрождения рынка, как он, собственно, был до пандемии, с большими концертами на аренах. Yes.
So yes, actually, after this, I'm going to a show, going to go see Lonely Leary, who I think are wrapping up their national tour, and the venue is a 500 cap. It's sold out, so that just illustrates what I'm saying, no restrictions. И сразу же после нашего интервью он отправится, собственно, на концерт, на площадку, небольшой клуб, 500 человек, и все билеты проданы. Так что все у них нормально, ограничений никаких нету в Китае. Владимир? How did it go with the whole exit from the pandemic period? Was it hard to start shows? Как это происходил выход из пандемии? Как вот было ли сложно снова начать делать концерты? You know, have you ever been to a horse race where you see the horses like in the gate and, you know, you pull the gun and they surge out? So I'd say in April, there was a loosening of restrictions. By the time May, June was coming around, you were seeing shows in cities, June, July, tours. And what was interesting is that shows were really selling out, like far more than they would have sold out before. So, okay, wait a second, let me translate. Да, значит, на самом деле он никогда не был он сказал, на конных, как это, гонках, как это называется, лошади, скачках, да, но, видимо, это было похоже, что промоутеры ждали вот момента, когда разрешат концерты, можно будет рвануться, и уже в апреле, на самом деле, прошлого года было вот это понимание, что вот сейчас начали послабляться ограничения, и в июне уже начали появляться концерты. Но что было удивительным, что эти концерты стали продаваться лучше, чем они продавались до того. Yes? Yeah, and I would say, you know, we have an expression here in China of revenge consumption because they were in lockdown for about 4 months. And so people really went out, you know, consumption really blew up. And the same happened for the live music scene. So I think you saw far more sold out shows after we were able to have shows in the summer into the fall than you saw pre-pandemic. This in part reflects the growth of the indie music scene over the last 2-3 years because of some TV shows, particularly summer bands, but definitely also reflects consumers wanting to go out and see shows. So it really kind of immediately blew up. Да, и почему произошел вот такой взрыв этого рынка и взрыв спроса на билеты? У них есть в Китае такое выражение «потребительская месть». То есть люди как бы, у них есть желание как бы отомстить за вот те потерянные месяцы, когда они не могли там потратить свои денежки на те или иные товары. Или вот сходить на концерт, и они думают, сейчас, я тогда сейчас и вот на этот пойду, и на тот, и на этот. Кроме того, был рост сцены инди-музыки, которой, видимо, Эрик занимается. Он был и до пандемии, и, возможно, вот во время пандемии этот рост еще как бы поднакопился. Та музыка, которой он занимается, все чаще, например, используется в сериалах, и это влияет на рынок, и поэтому у них сейчас происходит такой взрывной рост спроса на концерты. Yes. Yeah, I would say the only problem that there was is that, especially in the early period, we still had kind of flare-ups of the virus in certain cities. And so, of course, that would screw up the tour routing for a band, so they might have to cancel shows. We had a show, our first show was supposed to be in June, and Beijing had a flare-up. And so we had to cancel our show in June. But notably in January, we had a show, and there was a small flare-up in Beijing. But because of contact tracing, they were able to really isolate the quarantining to basically a residential district. So the rest of the city went as normal. We had our show. It was great. Was sold out. So. Cool. То есть, значит, когда начались туры, единственное, что
Мешало этим турам то, что в тех или иных районах Китая происходили вдруг снова заражения, вспышки. И эти районы Китая начинали закрываться на карантин, и там было нельзя играть концерты, и из-за этого логистика тура начинала там валиться, и это все вело к большим расходам, потому что перебронировать тур было сложно. Ну, это ожидает, очевидно, видимо, и другие регионы мира, и в частности Россию. Но он говорит, в один из таких случаев, например, у них был концерт в Пекине, и в Пекине произошли какие-то заражения, какая-то вспышка, но благодаря программе как-то tracing, это отслеживание контактов больных людей, которая принята в Китае, они смогли изолировать вот эту как бы микровспышку, и закарантинился только фактически один жилой массив, один там район жилой в Пекине, а сам большой город функционировал нормально, и их прошло шоу с успехом и с аншлагом. Yes, Владимир? Eric is here. Yep, I'm here. But what about international acts now? А что по поводу международных гастролей? Well, that's simple. So there's very, very strict border controls. Очень строгий пограничный контроль. Yeah? Yeah, international acts cannot really get the required visas. And even if they could, they would have to quarantine for a minimum of 14 to 21 days, depending on their tour route. So the government has indicated that they expect international travel and the borders to go back to normal around spring of 2022. And as you know, we tour international acts in China pre-pandemic. So we're not expecting to do any tours with international acts until spring, summer of 2022. Да, значит, по поводу международных артистов. В Китае очень строгий пограничный контроль. Всем иностранцам нужны визы. Кроме того, даже если бы они могли эти визы получить, им нужно было бы быть на карантине от 14 до 21 дня, в зависимости от того, какие страны они посетили до прибытия в Китай. Вот. И поэтому они надеются на возобновление международных гастролей не ранее весны 2022 года, через год, то есть. But I think it's had less of an impact on the market here in China than, say, markets like Japan or Thailand or Indonesia, Philippines, which depend a lot more on international acts for their festivals. In China, we depend a lot less on international acts. There's always been a fraction of the international acts that tour in those major markets that tour in China because of the difficulties of touring international acts in China for a variety of reasons. So the impact has been, for the consumer, it's been a lot less since most festivals, 85-90% of the acts are domestic anyways, and then they would have, some headliners that are international. Да, но на самом деле 85-90% китайских концертов это концерты китайских артистов. Китай довольно закрытая страна и в плане концертного бизнеса тоже. По сравнению с Китаем, соседние страны восточноазиатские, такие как Япония или Таиланд, или Филиппины, или Корея, гораздо сильнее ориентированы на международных артистов. Там есть большие международные фестивали. И поэтому китайские люди, китайцы не так сильно чувствуют, собственно, вот то, что концертов там стало сильно меньше, потому что на самом деле только 10-15% концертов ушло. Это не так сильно ударило и по людям, и по, собственно, промоутерам. I think it would be interesting to describe your music dish agency and what do you plan for international artists for the next year? Да, пожалуйста, расскажите о вашем музыкальном агентстве Music Dish и что вы планируете в плане международных гастролей в следующем году. So I think I've got to give a little context about the market because the Chinese market is real different than most other markets. Of course, да. Он хочет дать немножко контекста про китайский рынок, потому что этот рынок сильно отличается от всех остальных рынков мира. Yes.
I like to tell people we live in an alternate internet because the internet that most people know outside of China doesn't exist here. Facebook, YouTube, Instagram, Clubhouse, to name a recent one, SoundCloud, Bandcamp, all of these are blocked in China. Все, в Китае все заблокировано, не только Facebook, там Instagram, но и какие-то более вроде бы вещи безопасные, типа Bandcamp или SoundCloud и Clubhouse, что? Что только? Yeah, somebody from the audience says you only have WeChat. Well, no, we have we actually have you know, TikTok is actually from a Chinese company TikTok, на called самом деле, ByteDance. у них есть TikTok. Yeah. Of course, we have WeChat, we have Weibo, we have Xiaohongshu. So we do have a whole universe of kind of a parallel universe to your internet, but it is all in China and very difficult for foreigners to use because of real ID restrictions and etc. На самом деле у них все то же самое есть, просто это все китайские какие-то аналоги вот с названиями, которые довольно сложно повторить сходу. То есть с точки зрения технологической у них есть все возможности для, не знаю, выложить вашу селфичку прекрасную, например. Вот. Но просто это параллельная вселенная и все китайское. Мало того, это китайское еще довольно сложно использовать не китайцам из-за миллионов всяческих ограничений. To give an example, you can go on the Apple App Store or Google App Store in your country and download the WeChat app. You can set up an account with your phone number. But the final step is you need someone in China to verify your account for it to be activated. Например, если вы хотите... Chinese outside, in China. Например, если вы хотите завести аккаунт в WeChat, вы можете скачать это приложение и из Google Play или Apple, что там, Store, можете загрузить, можете там ввести номер телефона, но вам нужен кто-то в Китае, не просто китаец где-то еще, а кто-то внутри Китая, кто бы мог подтвердить ваш аккаунт. To give another example, in China, we don't really use email. If you think internationally, of course, you conduct business with email. You contact music directors, booking agents, promoters, you email them. Here, all communication is done through WeChat, which is what we call a super app. So even if you could get your WeChat account, or if you had a list of people to contact, you could send them emails, but very often they may not respond, or they may respond, you know, too late, 2 weeks later, because it's not the mode of communication that they're using. To give an easy example. Ну, например, еще один пример. То, что обычно в мире принято общаться по имейлу, а в Китае люди практически не пользуются имейлом. Они, собственно, общаются в этом самом WeChat. И многие довольно долго ждут от своих китайских партнеров ответов по имейлу, а они там просто не живут. So from a practical level, that means that international acts basically, unless they're a major act on a major label, you know, of course, that can be different. But basically, they're unknown in the country. And so from our perspective, developing the foundation, doing the marketing, getting basically a buzz and a potential fan base for a band is the first step before we even think of touring them. И из-за вот всех этих историй ограничений, отсутствия традиционных социальных сетей, ну, конечно, если у вас есть какой-то большая международная звезда, то ее, наверное, будут знать в Китае. Но артистам, которые не самого топового уровня, им просто очень, очень сложно прорваться через... Ну, то есть им нужно, видимо, делать то же самое в китайских сетях, непонятно за счет какого ресурса, да, и поэтому они просто остаются неизвестными. Поэтому вот компания Эрика, она пытается заложить какие-то основания вот этого какого-то нормального международного туринга, сделать какой-то промоушен, приучить людей к музыке из других стран.
и чтобы потом эта ниша росла. So on a practical level, that's everything from copyright management, releasing their music, releasing their videos, doing all the promotion for that music and videos on Chinese, because there's no Spotify, Pandora, things like that. It's QQ Music, NetEase Music, etc. Social media marketing. There's actually, my next show is May 22nd, and we're doing a record release party for a Canadian band. We're going to have 2 Chinese bands performing in the lineup, and the Canadian band will be live streaming their performance into it with a modern dance, contemporary dancer who's going to be doing improvisational dance during their live stream. Wow, that's cool. То есть, ну, например, что они делают? Во-первых, есть проблема, собственно, авторских прав. Нужно как-то завестись на китайские аналоги Spotify, Pandora, и потому что Spotify тоже в Китае нет. Нужно как-то заниматься этими китайскими соцсетями для этих групп. Ну и, например, вот в мае они делают презентацию пластинки канадской группы. Как они ее делают? Канадская группа будет выступать по видеосвязи. Перед ней будут как бы на разогреве 2 местные китайские группы, а во время выступления канадской группы будет коллектив современного танца еще и импровизационно танцевать под эту музыку. И вот это такой ивент, который, ну, видимо, речь о Пекине, в довольно на огромном рынке, да, представит творчество этой группы вот каким-то интересным образом. So what's the name of the band? I am just interested. Do we know this band in Russia? Sure. The band is called You Do Right. That's YOODOO Right. They're based out of Montreal, and it's really kind of experimental, psychedelic, instrumental rock. Окей, это психоделический экспериментальный инструментальный рок. Voodoo Right называется группа. Я просто возил много... Я работаю много с канадскими артистами, например, с Billy Talent, 3 Days Grace, Sum 41. Поэтому я думал, еще 1000 Foot Crutch, альтернативными обычно. Поэтому мне было интересно, знаю ли я эту группу. Но я не знаю эту группу. Yeah, I'm just saying that I work a lot with Canadian bands like Billy Talent, 3 Days Grace, Sum 41, and 1000 Foot Crutch. So I was just interested if I know that particular Canadian band, but it's first time I hear about it. But I'll check them out. It's a good point because, you know, I know if I was in the U.S. and etc., I'd probably be going through a lot of data, Spotify, YouTube, all type of data points to try to select what would be the best bands I want to sign to my roster. But since all of those data points are largely, not totally, but largely irrelevant in China, it really allows me to assume the role of a curator based really on the music and the performance value. And to me, that's very liberating, you know, compared to what I hear A&Rs at Warner are doing, which is just basically staying in front of a computer and watching what's trending on TikTok, you know. Да, Эрик говорит о том, что есть некоторое чувство свободы благодаря отсутствию всего этого некого давления соцсетей и цифр. То есть ему не надо смотреть там на счетчики прослушивания в Spotify или там на цифры в Фейсбуке и там думать, наверное, это вот промоушен какого-то большого лейбла, там Warner вложил $1 миллион в этого артиста, и поэтому тут так и так. Есть некоторая свобода выбирать то, что ему кажется имеющим какую-то культурную ценность, и как куратору пытаться представить эти группы на китайском рынке, потому что на самом деле, видимо, для китайцев они просто живут в другом информационном поле, и какая-то там большая, не знаю, рок-группа из серии, не знаю, какая канадская большая рок-группа, Nickelback, или вот эта группа там Voodoo Right, они одинаково неизвестны, и можно их как бы брать и представлять китайскому зрителю. Yes. Володя? So yeah, that's... Eric, yeah. Eric? No, you can... Yeah. I don't want to keep rambling on. I know you've been working with a Russian band called Two Siberians. Да, Эрик работает с российским коллективом
два сибиряка, two Siberians. Знаете, да? Там скрип, или они оба скрипачи, или один скрипач, а второй, я не помню. Но это такой, типа, такой рок на как бы классических инструментах, если я правильно помню. Yes. So Yeah, we toured them in 2019. We did their tour in southern China, Xiamen, Guangzhou, and Shenzhen. We played a festival in Xiamen, and then we played shows at, I think it was Lavo in Shenzhen, and Jay-Z Club, famous jazz club in Guangzhou. Да, значит, они гастролировали по нескольким китайским городам. Шэньчжэнь, Гуанчжоу, я третий не расслышал, не разобрал. Как? Окей. Да. Yes. So how did you find that Siberian band? Well, Colisium, of course. When I went to Он узнал Colisium, их I на met конференции Colisium. Yeah, really? Like really? Yeah. I had a meeting with the manager. He was their manager at the time, and he's showing me some of his band, and I'm going like, I don't think that'll work. And he shows two Siberians, like, whoa, stop. I just like keep playing this. Give me more. And I was like, okay, let's talk now. Let's talk about these guys. Да. Он говорит, что он познакомился с менеджером на конференции Colisium. Тот стал ему показывать каких-то своих артистов. Эрик говорил, это не пойдет. А когда он увидел вот эту группу Two Siberians, он сказал, ну-ка остановись. Это кажется интересно. И тот стал включать дальше и дальше. И в какой-то момент Эрик сказал, да, надо вот это вот делать. So, but basically, they were completely unknown in China. Or like everybody you take is basically completely unknown in China because of the things you already said. I mean, not all. I mean, like overwhelmingly, most of the bands. Like I represent Sugar Blue, so he's a Grammy award-winning, one of the top blues harmonica players in the world. He's on the Rolling Stones' biggest hit, Miss Me. So, I mean, people here did know of, if they love blues, they knew Sugar Blue. So he has kind of there were people who had knowledge of him. But he's kind of one of the few that we've worked with that's like that. I see. И практически, как и со всеми другими артистами, то есть, вот группа Two Siberians, она не была, естественно, известна в Китае до того, как они стали работать вместе. Но это происходит практически для всех артистов, которых Эрик привозит в Китай. И единственное исключение, одно из исключений, это человек, который виртуоз губной гармошки. Его зовут, если я правильно понял, Sugar Blue. Sugar Blue is the name? Sugar Blue. Yeah. Sugar Blue. Да, и вот это суперизвестный музыкант, если ты увлекаешься блюзом, ты, наверное, его знаешь, и у него есть Грэмми, и он там записывался с Rolling Stone, и вот, такого типа какие-то люди, про которых просто известно, что они там великие, могут что-то про них знать, но, видимо, такая обычная группа, которую Эрик привозит в Китай, она вообще изначально на этом рынке неизвестна, и он полностью как бы занимается промоушеном и позиционированием, как будто это новая группа. Да. But you did some promotion before the tour. Wait a second, we have a question from the audience. Okay. Awesome. So the question is, what were the venues where Two Siberians played, and how did those shows go? So the venue, well, in Xiamen they played a festival, so it was a jazz festival. Джазовый фестиваль в одном из городов? In Shenzhen, in Guangzhou, they played Jay-Z Club, which is kind of like one of the biggest, like if you think of a Chinese jazz club that's become huge, it's Jay-Z. So they have one in Shanghai, which is the original, and some other cities, including Shenzhen. И в Шэньчжэне был клуб, я так понял, что называется... Is it Jay-Z, like a rapper? Guangzhou. In Guangzhou.
like the rapper Jay-Z Club, like the Jay-Z rapper. Club. Yes, Oh, yes. But I okay. think Jay-Z I was just for confused jazz. because it's a jazz club and not a hip hop club. And why is it called Jay-Z? Yeah, No, no, значит, у well, них есть because you клуб. take out the AZ, it's Jay-Z. Yeah, You know, yeah, I jazz. understand. Jay-Z Yeah, jazz. yeah, obviously. Да, ну, значит, клуб называется Jay-Z как рэпер, но это каламбур, потому что Jay-Z, ну, на самом деле Jay-Z так и назвал себя, потому что Jay-Z как бы каламбур. В общем, это такая знаменитая сеть, видимо, клубов, и это такой классный клуб в Гуанчжоу, yes? It was Guangzhou? And in Shenzhen they play the Lava, which is a beautiful kind of lounge club that features more groovy music. So they kind of adapted what they played based on the venue and the audience, of course. Mm-hmm. Ну и еще один какой-то очень приятный, как он говорит, в стиле лаунж клуб был в третьем городе. And how many tickets did you sell? Was it successful? Were those successful shows? Yeah, I mean, I would call a successful show where the tour does not lose money, especially being an international tour for their first one in China. And yeah, theirs did not lose money, so yeah, it was Он говорит, что они не successful show. потеряли, они не потеряли денег, и для первого приезда как бы вообще неизвестной еще и международной группы там, с перелетами и со всем, важно просто отбить эти затраты, чтобы на этом дальше как-то выстраивать дальнейшую работу. Yes? Yes? You know, because I don't sign bands for tours. I sign bands to a roster, and really we believe we're developing their careers. Yeah. So for me, a successful first tour is to the extent that tour lays the foundation to a bigger second tour. Right. So that to me is the judgment of success. Yeah, really cool. Он говорит, что он не подписывает просто группы на один тур, он их как бы присоединяет к своему росту артистов, которых он представляет на территории Китая. Поэтому для него важно, что первый тур отбился и заложил хорошее основание для дальнейшего развития, чтобы уже на дальнейших турах, используя эту базу, можно было зарабатывать деньги. Вы еще хотели что-то спросить? Да, интересно, по какому принципу Эрик выбирает ростер своих артистов? То есть определенные стилистические рамки и стилистика жанра или оригинальность? И вот. So how do you pick bands for the roster and for the Chinese market? Do you basically just feel that or think, or you use your taste, or you find stylistically what can be popular in China? What's your approach? I mean, to me, the first thing is I have to love the band. I have to love their music. So in the case of, we spoke about You Do Right, you know, I heard them on SoundCloud. You know, the label just said, "Oh, we think you'll like this based on our conversation." From the first time I heard their album, I was like, I want to sign them. So that was simple. But then, go ahead. Yeah. Да, он говорит, что для него достаточно важно, чтобы ему самому нравилась музыка, чтобы он влюбился в эту музыку. Ну, например, как с этой канадской группой Right, он просто услышал их альбом на SoundCloud, и ему сразу эта группа понравилась. Yes? Then there's a second phase. There's my staff. So my staff is all basically almost 90% Chinese young women. So they're my second filter. So they're going to listen to it, and we're going to have a brainstorming about that. The third phase is we actually have a music affinity club with branches in different cities. So we will tell our affinity club members, hey, we're thinking of signing this band. Tell us what you think about the band. How are you feeling the band? Do you want to see this band in your city? So we do a series of, if you want, screening beyond my taste, because I need to know that it also matches. I say that the last phase is we have among our staff saying, okay, well, if we were to tour this band, what Chinese bands will we put with them? Okay. Is there a good fit? And so those are the kind of the processes for choosing. Значит, кроме его собственного мнения, у него есть персонал, люди, которые работают в его компании. Эти люди на 90%
китайские девушки, и он доверяет их какому-то суммарному мнению по поводу того, что может быть востребовано в Китае. Кроме того, у них есть клуб, я так понял, это типа там, ну вот клуб приверженцев тех концертов, которые он делает, но сейчас я уточню. То есть есть, ну, типа вот я делаю концерты, да, я не знаю, компания российская, Pop Farm делает концерты, и вот есть люди, которые, не знаю, подписаны на Pop Farm. И они вот пытаются прямо коммуницировать с этими людьми и типа там спрашивать, или там делать какую-нибудь вечеринку прослушивания там первого альбома, ну что-то такое, как-то тестировать на этих людях и пытаться понять, вот реально будут ли покупаться билеты. So you saying this affinity club, is this a club you organized, or it was a pre-existing like music club, or is this a club of those people who basically go to your shows, or how? So the affinity club are people that are particularly what I would call super fans. So they are people that go to shows and etc. We have about 300 members in the club. We have 2 branches, one in Beijing, one in Shanghai. Since COVID, since this year, we've really started investing in really growing the club and etc. So by the end of the year, we want to have a branch in every major touring city, like Wuhan, Chengdu, etc. So these are all music lovers. They're tied in through WeChat. So we have through WeChat, we can do this where we can manage them. We can use mini apps to be able to interact with them. And actually, by this summer, we'll be launching the music dish. It's called Music Dish Yaogun. Yaogun is rock in Chinese. So we're going to be launching the Music Dish Yaogun mini app within WeChat, so we can manage the whole crew here. Wow. So yeah, it's basically super fans who buy tickets to shows and festivals and who love Organized by music. You mean? Yeah, да, это вот, значит, штука, которую они организовали, типа такой клуб суперфанов, которые ходят на их концерты. В нем сейчас типа там 300 человек, у него есть отделение в Пекине и в Шанхае. Они хотят развивать его, чтобы отделения были во всех больших городах, где можно проводить концерты. Мало того, сейчас они запускают мини-приложение внутри чата, в котором как-то там тоже можно будет, ну, то есть какое-то мини-приложение именно вот этого их фанатского клуба. That's awesome. You know what's awesome? So like when we do an event, like we just did WISE is a Beijing conference that's done in collaboration with Reeperbahn. The founder of WISE is stuck in Berlin. So for the last 2 years, I've been running the WISE Beijing edition. So this happened last week. And I invited 3 Music Dish Club members to come and be part of organizing, of running the WISE. And so they had access to all these music industry people. And they loved it. And, you know, so it's a great way to give them a behind the scenes. You know, we may do an interview with a really hot band and we'll invite some club members and say, yes, you can come to the interview. We'll hang out with the band and have dinner and do our interview, and you get that. It's not just going to the shows or listening on a streaming platform. Music is really about getting to know the people that create the music. That's what's really quite interesting. And not virtually, I mean in person. I want to know the person in person. That's awesome. Он говорит, что с этим клубом суперфанов они делают на самом деле всякие очень крутые вещи. Ну, например, они сейчас проводили какую-то, участвовали в проведении какой-то там конференции музыкальной, и вот 3 вот этих суперфанов они позвали тоже как-то поучаствовать, помочь, поработать и одновременно побыть на этой конференции, познакомиться с кем-то за кулисием музыкального бизнеса. Или если они делают какое-нибудь большое интервью, то они могут позвать вот этих несколько этих суперфанов поприсутствовать в аудитории на этом интервью. То есть, ну, мне кажется, действительно, в России, я даже не знаю, никто так не работает. Нам точно надо вот перенимать этот опыт. Yeah. We have a question from the audience, another one. Меня зовут Антон, студия Галерная 20. Вот
до того, как устроиться на эту студию, я работал диджеем, и до меня там доходила в интернете информация, что в Китае классно зарабатывают диджеи, 2-3 тысячи долларов в месяц. Хотелось бы узнать, так ли это. А второй вопрос, если можно. Вот, допустим, есть у меня на студии Подожди, давай по одному, потому что я забуду, что ты спросил. Ага, давай. Okay, Anton has a couple of questions. The first one is he previously was a DJ in the past, not now as far as I understand. Сейчас не. Yeah, he was a DJ. When he was a DJ a couple of years ago, he thought of going to China and being a DJ there because he heard that if you're a DJ, you can do okay money in China, $2,000-3,000 per month, he says. Is it true? Да, вопрос, это правда? Yeah. Is it true that in China there is a market for DJs? Yeah, there's definitely a market for electronic music. I know a few, actually, one of the founders of one of the premier underground DJ clubs, Dada, which is in Beijing. They're reopening the one in Shanghai, one in Kunming. He's from the States, and he DJs also. Oshi, DJ Oshi, who's from France, and he's doing really, really well. Да, он говорит, что на самом деле очень востребована электронная музыка в Китае. Он называет нескольких своих друзей, которые один там из Америки переехал, другой из Франции переехал и прекрасно живут там, даже основывают какие-то клубные проекты и зарабатывают. Yes? I would say actually for those, you have the touring, you have the DJs that come from abroad, and those DJs usually have to have, DJ Mag Top 100 type of moniker or something like be famous, and there's lots of money for those DJs, obviously, like everywhere. But, during this pandemic, this has been ideal for foreigners who live in China who are DJs because, for the Chinese, it looks good to have a foreigner DJing sometimes, and so they're really raking it up since this pandemic. Well, post-pandemic, I should say. Да, so конечно. Really raking it up. Yeah. Конечно, до пандемийное время всем хочется сходить на какого-то большого диджея из топа DJ Mag, но поскольку сейчас это невозможно, на самом деле вот сейчас у них такой повышенный спрос на диджеев-иностранцев, которые живут в Китае, потому что, видимо, как и в России, мы как-то воспринимаем, что вот если он иностранец, то, наверное, он что-то он знает того, что мы не знаем, и поэтому те диджеи, которые сейчас оказались в Китае, они, видимо, хорошо зарабатывают больше, чем раньше. Но вот, видите, вы ошиблись и не уехали. Так бы вы сейчас жили в Китае, зарабатывали кучу денег. He's really sorry to hear it because he was thinking of going to China just before the pandemic and he decided not to go. And now you're saying he could make a ton of money. He should have come. Really should have come. Yeah. Если можно, да. Yeah, he has another question. Второй вопрос. Вот мне понравилась история про двух сибиряков и то, что их услышали прямо тут и что-то закрутилось, завертелось. Вот есть у меня, допустим, на лейбле несколько артистов и еще куча всяких знакомых бэндов из каких бы то ни было жанров. Электроника, рок, джаз. Возможно ли выслать какое-то там портфолио, да, чтобы на это посмотрели, дали какой-то фидбэк, вообще может ли организоваться, допустим, какой-то международный тур тоже? Okay. Yeah, he also has a label, and he loved the story about the two Siberians that you basically met the guy, listened to his bands, and found the band that you like. So he would love to go the same kind of process. Obviously, he understands that you're not here at Colisium, so it will be
hard to press you somewhere in the corridor into doing this, but maybe he could send you some links or something. I miss old school conference. I mean, it's great we got this, but I like the old school conference. We can go to the side and you open the computer, you get the iPad, let me see your bands, and share some beers, shot of vodka or two. That's what I like in the conference. Да, он говорит, что, конечно, он любит в конференциях, когда вы лично встречаетесь, можете выпить там пару банок пива или там пару рюмок водки, взять компьютер и конкретно показать. But still, the question is there some email he can send you links to so you can listen or something? Sure. It's really easy. musicdish@gmail.com. Musicdish.com or musicdishsomething.com? musicdish@gmail.com. Gmail. Email musicdish@gmail.com. Что? The chat. They're asking about your WeChat account. It seems like everybody already has a WeChat account here. Whoa, that's cool. Easy. Also, my ID is musicdish. Musicdish, просто его ID. Я думаю, это его персональный. I have my account, but it's still blocked. You need to help me to make it work again. Actually, I need to see all the problems. Great. Any more questions from the audience? Еще есть какие-то вопросы аудитории? Robert, do you have any other questions? Well, I was wondering about Chinese artists and how it works nowadays. I know you're managing one of your top bands. They played in Korea. Secondhand Rose. Yeah, Secondhand Rose. Secondhand Rose, our show. Also, one of my favorite, Voodoo Kung Fu. Do you know that? Who? Voodoo Kung Fu. No, I don't know them. No. But anyway, he still likes them. Chinese, I mean, how do you promote them worldwide now? Да, значит, вопрос. Подожди, Вова, а ты можешь перевести сам, потому что я не совсем разобрал название группы. Одна из его групп, которых представляет из Китая, называется Second-Hand Rose. Вот я спрашиваю, как происходит сейчас промо, собственно, вне Китая для таких артистов. Okay. Yeah, it's really interesting. I mean, because of the pandemic, we really had to kind of re-examine because we couldn't bring foreign bands, and this was a core of what we did. Basically, what we were doing was exporting or importing. What we weren't doing was really developing the market internally with Chinese bands. And with the pandemic, that's where we decided this was a great opportunity to do a whole reboot, especially since we had already launched a music club, which initially was destined for a lot of foreign music. But we decided to really leverage that for Chinese bands. So what we're doing really is, our goal is to, we have two sayings in the company. We don't own the band, we want to own the fan. And the second one is we want to be the promoter to everybody. So we're basically promoting tours. We have an ongoing playlist of our favorite music out of China that we promote in China and on Spotify. And the plan is sometime next year, we want to do the first edition of the Music Dish China Music Awards, where we're going to award it to what we feel are the best songs, best album, and best bands of 2021. So we're really doubling down, and Wait a second. I need to translate, please. Sorry. Yeah. Yeah. Да, речь шла о том, что у них есть и китайские артисты, они представляют их интересы на международных рынках. Но из-за того, что международные рынки оказались закрыты, собственно, они стали с этими китайскими артистами, они занимались импортом и экспортом, а стали
собственно, заниматься турами этих китайских артистов, которых они планировали как бы на экспорт, также раскручивать в Китае как и группу там To Siberians, используя вот эти фановые клубы и так далее. И еще одна мысль, которую он сказал, это что как бы артистам все равно не принадлежит, даже если они как-то с ними подписались. Но они хотят, чтобы в определенном смысле им принадлежал фанат, чтобы фанат попадал на эти концерты через вот их какие-то соцсети, аккаунты. Вот. И они над этим работают, и также они собираются проводить церемонию вручения премии Music Dish каким-то там лучшим группам в следующем году или в этом году. И это будет тоже частью промо. Yes. Yeah, in China, indie music had been progressing, relatively slowly, growing slowly over the last 3 decades. Mid-2000s was a boom, but still a small boom. And the last 3 years, we've really seen that there's the growth has kind of spiked a little. And so we really want to be part of kind of building a foundation for long-lasting growth and for it to be able to compete as effectively with pop music or hip-hop or electronic, that indie and rock will become viable. So that's really a big part of our focus is internal as opposed to external. Да, они говорят, что в отличие от всех остальных там китайских индустрий, индустрия живой музыки развивалась довольно медленными темпами в Китае. Был такой некий не очень большой, но все-таки взрыв в середине в 2000-е годы. Вот, но особый рост они чувствовали в последние 3-4 года. И они хотят заложить какие-то основы для развития вот этого сектора живой музыки в Китае сейчас на там последующие десятилетия. Сейчас такой важный период в развитии концертной индустрии Китая. Yes. Yeah, thank you. So to answer Vladimir's question, I think that it also puts us in a stronger. It also makes we're seeing a lot more. I was really working primarily with secondhand rows for export, and now the options have really multiplied as to what bands we may want to work for, what opportunities are really changing how we want to do export. We actually want to promote the scene abroad as opposed to bands, because there's an incredible scene here, which we think will draw more foreign bands to want to come, but also make people, just like K-pop, right? K-pop is a scene abroad. I'm not a K-pop fan personally, but it's a scene abroad that has really taken on, and it wasn't just a band. I know we talk about BTS or Blackpink, but it had been a scene that had been growing and growing and growing abroad, and we think that the Chinese indie scene should take the same route. So it's important to have a strong scene domestically, and then we can look probably focusing on Asia for export, Korea, Japan, places like that, and then look at Europe and finally North America. Yeah. So I think the K-pop model is a really great model. Да, он говорит о том, что, безусловно, сейчас все говорят о феномене кей-поп, кей-рок, и речь не только о том, что там BTS или Blackpink это большие сейчас артисты, но о том, что вся эта сцена, она стала для мира какой-то востребованной и интересной. И они хотят двигаться по этому пути и рекламировать китайскую, там, допустим, рок-сцену, продвигать ее как какой-то феномен, чтобы люди узнавали, может быть, даже не о конкретных там, артистах, а обо всем этом феномене, чтобы иностранным группам было бы интересно как бы в это включиться, приехать, выступить там, и чтобы... я знаю, что в России действительно там разговор... понятно, что ты не можешь сделать концерты BTS. Давайте привезем, наверное, надо вести каких-нибудь корейцев. Такой, на самом деле, разговор идет. Не идет разговор, давайте привезем какую-то группу определенную. Идет разговор, так, давайте думать, кого из корейцев вести, потому что это популярно. Вот. Yes. Tell me, is there any
institution in China who supports this kind of, music export office? Is there Вова anything? спрашивает, есть ли экспортный офис и китайской музыки в Китае, какая-то организация официальная? No. Нет. The one thing that did happen, December 2019, the Beijing government announced that they had a plan to make Beijing an international music city by 2025. Now, of course, you can tell by the date, December 2019, COVID happened the following month, so that kind of shelved it. As I understand, the government is, and what they're looking to do is to replicate the success of places like Austin, New York, Nashville, Toronto, Melbourne, because if you have a strong foundation like that, then maybe that'll open export. But, the government does promote Chinese culture abroad, of course, but Indian rock does not typically fit in their image of what type of talent they want to export. Maybe that'll evolve, especially with plans like what the Beijing government's doing, or Chengdu government, which is very supportive of the local music industry. Да, на самом деле вот нету какого-то экспортного офиса государственного, но Пекин объявлял планы о том, что мы хотим стать международной музыкальной столицей к 2025 году. Это было прямо до пандемии, видимо, сейчас эти планы отложились, но они хотели копировать опыт таких городов знаменитых, успешных музыкально, как Нэшвилл или Остин или Мельбурн. Он перечислил еще несколько городов, у меня немножко сейчас вылетело каких. И похожий план есть у города Чengду. Вот, да, наверное, я что-то забыл. Ну, в общем, такая идея. Вова, что еще? Ну и то, что все-таки правительство так или иначе инвестирует в развитие китайской культуры, но инди-рок, скажем, да, он не совсем попадает не вписывается. Да. Да, не вписывается в эти рамки. Вот. Да, спасибо, Вова. Окей, у нас еще есть вопросы из зала, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Денис, я диджей, и у меня вопрос. Я знаю, что в Китае, чтобы уехать из России, нужно найти агента. И вот как найти этого агента, чтобы он тебя, грубо говоря, там, не кинул, и чтобы все было хорошо? Okay, we have another question from a DJ, and he says that he knows that to go to China to be a DJ, you need to find an agent. And the question is that how you find the agent which is a good proper guy and not some hoax and not some fraud. Well, I would somewhat disagree with that. I would first say, if I'm gonna, if you really want to come to China, first come and see if you want to come to China. Он говорит, что нужно сначала приехать и посмотреть, вы реально туда хотите поехать. Просто приехать и посмотреть, как вообще все устроено. Yes? Yeah, come visit China and go to the clubs in Shanghai would be place you'd go. Shenzhen, Oil, Beijing, go to the clubs, meet with people, go talk to the DJs that are there. This is how you're going to this is the only way that you're going to know. You can't know remotely from where you are abroad. Is this the right, is this agent? You want people to see you. You want people to know you're serious. So if you're really serious about the market, come take a tourist trip. Да, надо, значит, взять туристическую поездку в Китай, приехать, он говорит, лучше, наверное, всего в Шанхай, также Шэньчжэнь и Пекин, прийти в клубы, попытаться пообщаться с диджеем, сказать, я тоже диджей, можно там задать пару вопросов, поговорить, попробовать с менеджментом, спросить диджеев вообще, что они думают, как что устроено. Может быть, что-то им там свое показать, с ним поговорить, познакомиться. И через это найти агента и вообще понять, хотите ли вы там работать. Он считает, что нужно вот так. Yes. Why I'm here, why I live here, and my business I started in 1997.
It's kind of like the dawn of the web and music, right? At the same time as mp3.com and CD Baby. So I didn't know anything about China. When I first came to China, because I was a media partner of Music Matters, which at the time was a conference based in Hong Kong. So I decided I wanted to go to Beijing. I wanted to see what type of scene there was there. I wanted to know if there was underground culture in the belly of the beast. And, what did I do? I asked, people, where should I go? And I went to Yugong Yishan and D22, which is kind of like the CBGBs of Beijing, and White Rabbit, which was doing a lot of underground electronic music, and even the underground art scene. And that's what convinced me, wow, this is a vibrant scene. I want to be part of it. It's gritty, it's underground. And a year later, I launched the Music This China brand. So, I had to come here. I'd gone to Midem. We were media partner with Midem for 12 years. I went to the China booth every time. Couldn't find nothing about China. It was all government style officials or whatever. Couldn't find anything out. I had to literally come to China. And then I was like, now I get it. Да, And, это вот, people would tell me, oh, you want to find out about Chinese? Go ahead. да, вот это вот последнее. Это вот то восклицание, которое должно из вас выйти, когда вы наконец приедете в Китай и походите и поймете, что вообще это значит, потому что дистанционно изучать Китай не получится, все потонет в каком-то потоке официальных каких-то деклараций коммунистической партии. Подожди, я переведу, что он сказал, попробую. В общем, он рассказывал, что он сам, собственно, у него была конференция, он был партнером, организатором конференции Music Matters в Гонконге, и из Гонконга он решил летать в Китай, это было больше 20 лет назад, и только когда он сам туда приехал, сходил в какие-то клубы, вот он перечислял некий там клуб «Белый кролик», андеграундный электронный клуб, некий там клуб, я не помню, как он назывался, забыл сейчас, но он был похож на знаменитый там клуб американский CBGB, это, видимо, был диско-клуб в свое время в США. Ну, в общем, только тогда, когда он сам походил, он как-то проникся и понял, что он хочет остаться, и переехал, и стал жить в Китае, основал свою компанию Music Dish. А теперь, если вы хотите что-то прокомментировать еще про шоу, в чем мысль-то заключается? Я понял, у вас же не шоу или у вас шоу? Oh, he says that he actually has a show, like an electronic show, электронное какое-то шоу или что? So it's a show plus electronic music show. So he says that he has an electronic music kind of show, not just a DJ, and he heard that it's a very good market in China for such events. With whites and everything, white. I mean, I would say it depends on the show. I mean, it's very, I always get bands who tell me I want to go to China. My first question always is why? And they go like, well, I think the Chinese will like my music. And I go, really? Okay. Could you name me a Chinese band? And of course they can't. I go like, well, how do you know what the Chinese people like? And, it's one of the things of, if you have inroads, people in China, then that's good. You can send it to them and get their opinion, etc. But that's key. The Chinese are not, some people say, oh, well, I have lots of fans in Japan, so I think I would do well in China. Japan ain't China. We don't get influenced by the same things because we're not part of your internet. We're kind of like this bubble. So what filters in and how does it get interpreted in China is really different. And domestic sound has a far greater influence on taste in China than international, because international is hard for it to get in. So, I think those are some issues. The other thing to go ahead, translate. Yeah. Он говорит, что, довольно сложно понять дистанционно, понравится ли, например, ваша музыка Китая, потому что, если у вас есть, допустим, много знакомых в Китае, вы можете их спросить, может быть. Но если вы просто почему-то думаете, что ваша музыка в Китае зайдет,
то он говорит, я бы вас спросил, а вы назовите хотя бы одну китайскую, например, группу. И он говорит, вот как вы прореагировали, все реагируют. То есть вы считаете, что китайцы вашу музыку полюбят? Почему вы так считаете? Потому что, видимо, вы имеете какое-то представление о том, что любят китайцы. Поэтому вы не можете назвать ни одной китайской группы. Поэтому это такое, несколько абстрактное мнение. И оно у вас, скорее всего, вы не сможете это мнение как бы приблизить к реальности, пока вы сами туда не попадете и не зайдете в клубы, там не послушаете, не увидите реакцию людей. Потому что, говорит, некоторые говорят, ну вот у меня в Японии есть друзья, и в Японии вроде моя музыка нравится. А он говорит, даже Япония, которая типа рядом, это вообще никакого отношения, там, то, что популярно в Японии, не имеет к тому, что популярно в Китае, у них там свой какой-то мыльный пузырь и свой рынок. Oh, we have another question. Yes, please. Да, я сразу не представился, меня зовут Джонни. Мы были в Китае 7 туров. Wow. То есть, Cool. в принципе, мы в турах провели целый год в Китае. Wow. So Johnny, actually, as an artist, he played in China 7 tours. He said he spent 7 a year. tours? Yeah. He says they spent a year touring China if you combine all those tours together. Yes. Первые 5 туров были... Okay. Да, мы работали с крупными компаниями, у нас были тур-менеджеры, то есть было все по-взрослому, были большие баннеры перед клубами, были там всякие там лимузины и все. They said they worked with kind of good companies, with tour managers, with big banners with the name of their band and limos even. Yeah. Автограф-сессии, все дела. Autograph sessions and stuff. Вот. Но мы ездили первые 5 туров с каверами, то есть играли какие-то известные... But first 5 tours they were playing as a cover band. Yes. И последние 2 были уже с авторской музыкой. And the latest 2 tours were with their own music. Выступали клубы в разных очень крутых площадках, на нескольких фестивалях. They played several festivals and kind of cool venues. И то, что он приехал в Гонконг, и потом поехал в Мейнленд и остался там, я его отлично понимаю, потому что после первого тура мы хотели тоже остаться в Китае. And he completely understands your feeling when you came to China for the first time, because he also had that feeling that they all want to stay there in China. Yeah. Вот я немножко даже ему сейчас завидую, потому что мы практически подписали контракт в январе прошлого года, вот прямо вот до вспышки. And he envies you a bit, because they almost signed the contract last January, just when COVID was starting. Yes. Потом что-то пошло не так, и оказалось, что это не так вот до сих пор происходит. And then something happened, as we all know, and still they can't come back. But ты собираешься снова, когда все наладится? Yes. Yeah, but when everything will come back to normal, they're gonna go back to China. But do you have a question? Есть какой-то вопрос? Это была предыстория, да. Yeah, it was the pre-story. Yeah. Вопрос такой. The question. Достаточно щепетильный, потому что раньше было достаточно просто приехать в Китай по туристической визе. The question is, in the past it was really easy to enter China with a tourist visa. Потом бизнес-виза, но на самом деле... And then business visa. На самом деле с каждым годом становилось все сложнее и But сложнее. in fact it was harder and harder and harder. И сейчас единственное, что позволяет работать официально в Китае, это только рабочая виза. And now you only need to have the working visa. Рабочая, которую очень сложно получить, и она really hard to get. И она привязана к определенной территории, городу, к агентству. And which is kind of assigned to a specific territory, city or agency. И вопрос следующий. Когда они до пандемии привозили артистов и устраивали им концерты в разных городах, по какой визе они их привозили, если не секрет, конечно? So if not a secret, how do you work with those restrictions? Which type of visa did you use when you brought artists to China before the pandemic? So he's right. 4 or 5 years ago, 4 years ago,
we were still bringing artists on tourist visas, and no one cared, 4-5 лет right? назад по And туристической все then, еще визе. То есть это and then those restrictions started applying, not universally nationally. Nothing in China is universally nationally. It's almost more like the United States. It's province by province by province, because everything is managed by the Ministry of Culture's bureau in that province. Да, на самом деле в Китае все может And быть как и so, в Соединенных Штатах, в каждом штате по-своему, и поэтому на самом деле на каждой территории каждой китайской там, провинции может быть немножко там по-своему. Yes. And so progressively, yes, the first thing was there's the work visa. Now, I would say that generally, if you have a work visa for a performance, like say you're performing a festival and they give you a work visa, generally there is they're not so strict. They're saying, well, you need also a visa for this venue and this venue. You can actually only have one work visa. Он говорит, что на самом But you деле, need to как have бы формально ты должен иметь, вот у тебя виза на фестиваль, а вот для какого-то выступления там в другой провинции, на другой площадке, на самом деле тебе там нужен другой тип визы, но на самом деле они не будут до этого докапываться. Если у тебя есть одна там виза там типа для выступления на фестивале, ты скорее всего сыграешь нормально с этими визами, видимо, везде. И, по крайней мере, я так понял, что... Просто я ни разу не слышал про фестивальные визы вообще. Это какой тип? What is the festival visa? You mean the visa attached to the province where the festival takes place? No. The visa, like any work visa, is attached to an employer, right? So if the Да, они festival books присобачены you, к right, работодателю, эти визы. Видимо, к организатору фестиваля. Видимо, имеется в виду, что если организатор фестиваля тебе это как бы замутил эту визу, то потом, когда ты играешь на площадке, не имеющей никакого отношения к фестивалю, вряд ли тебя закроют на 20 лет. На 20 нет, Ну, я условно говорю. Yes, please continue. but you do typically need to get a performance permit from the Ministry of Culture in each place that you're playing. This is not uniform, like in Beijing. I can't say post-pandemic because we haven't had foreign bands come in, but pre-pandemic, depending on the size of the venue, there are venues that foreign bands could play without having a performance permit. But generally, to be safe, you need a performance permit for every place that you play. This is done through agencies that are specialized in that. And basically what you're doing is negotiating on what the cost of acquiring that performance permit will be. From our perspective, what you need is all the administrative paperwork, the lyrics, set list, video, all these things that you're going to need to be able to get that performance permit. And that's it takes 30 to 40 working days to get a performance permit. 3 to 4? It's more of an administrative headache. 30 to 40. Oh, 30 to 40. Great. It's good now that it's 300 to 400. Yeah. No. Working days. But it's working days, Okay. so it doesn't count weekends. Окей, он говорит, на самом деле, вот можно иметь как бы не совсем, видимо, правильную визу, но обязательно нужно, обычно, не везде, нужно иметь разрешение на выступление, и этим должны заниматься, видимо, какие-то вот промоутеры, там, агентства, которые занимаются вашим туром. Он говорит, что подготовка такого разрешения занимает 30-40 рабочих дней, то есть уикенды выбрасываются, для этого нужно предоставить все свои там, я так понял, стихи, в смысле тексты, там, если есть видео, то видео, и это все как-то литуется, утверждается. И я так понял, что не везде, я так понял, что в Пекине, например, не надо было, я так понял, что не нужно было для каких-то небольших, например, площадок, и в каких-то местах не нужно для иностранцев. Я так понял, что в Пекине, например, не нужно для иностранцев. Но вообще в стандартном случае вот можно, я так понял, иметь не совсем как бы корректную визу, но нужно иметь вот эти везде разрешения. Я, кстати, хочу прокомментировать, что в России до недавнего времени совсем была ситуация, когда для иностранных артистов, которые приезжают в Россию, не было вообще, в принципе, ни одного. Было 4 типа визы, и ни один из них не подходил. То есть
любой артист, который играл в России, грубо говоря, до 5 лет назад, его можно было просто приехать, там, взять зашкварник с ОМС и, там, не знаю, депортировать. А то и в тюрьму посадить на какое-то время. Реально. Я этим вопросом занимался, потому что у нас в какой-то момент была ситуация с металлической группой польской Бегемот, которая, она не понравилась там кому-то, потому что они там Библии жгли когда-то, не в России. Вот. Но их решили замучить именно по визовому вопросу. И то есть нам позвонили ФСБшники, сказали, отменяйте, мы сказали, нет. Тогда приехали не ФСБшники, но ФМСники. И эта группа ночь провела в тюрьме, чтобы они не выступили, реально за решеткой там обезьянники. А на следующий день их депортировали. Yes, I just told the story that we had a similar problem with visas in Russia. For example, we had a trouble with the Polish black metal band called Behemoth, who were arrested at our venue in Yekaterinburg. Our venue is called Tema Club. They are black metalists, so they were doing things like putting the Bible, the Holy Bible, on fire. They didn't do that in Russia. They did it in Poland many, many years ago. But some Russian deeply religious people, they found out that Behemoth is coming, and they knew they did that in the past. So they called their FSB, the former KGB is called FSB. They called their FSB friends and asked to kind of stop it. So the FSB guys called us and said, can you please cancel those Satanists? And we said, no, they're actually nice guys, they have their costumes and they're like scary, like Kiss, and they actually do kind of artsy black metal, interesting music. So, maybe you want to come and see them. There's no need. They're not going to put the Holy Bible on fire. So the next thing we know is that there is a bus of like police, and that these are not FSB officers. They are actually migration service officers who are now saying that they have wrong visas. And the problem was that in Russia, like 5 years ago, now the situation is a bit different because of new legislation. But 5 years ago, there was no single type of visa which was good for the artists. I mean, there were 4 types of visa, and basically you couldn't make any of them with the real tour and act. Because you basically need working visa, but if you do a working visa, then you need, for example, AIDS test, like a syphilis test. And Madonna wouldn't, do a syphilis test in Russia. Yeah. So everybody, all the bands who were coming to Russia back then, they had wrong visas. But, everybody was closing their eyes on it. But not with Behemoth, because they were, putting the Bible on fire. So actually these guys came and they took the band, they put them really in prison. So they were behind the bars, like temporary place, not really a prison cell, but this temporary place. They would put some guy on the street which was still in a bottle of vodka. So they spent the night there, and the next day they were deported, and they were forbidden for 5 years in the future to come back to Russia. Now, by the way, this 5 years ended, so they actually plan to play in Moscow and St. Petersburg next year, I think. And I'm just interested to see how that will go, because probably they are brave. Yeah, these religious people are still like not Behemoth fans. Yeah, so yeah. But we have the same problem in China, and more so now. Like I remember Nina Hagen was going to go on a world tour. I've been a Nina Hagen fan since college, and so one of the people working on a tour contacted me and said, "Hey, would it be possible to do a show or two in China, like Beijing, Shanghai, something like that?" And I'd be like, "Wow, I would love to do it." I started doing my research, and
I see that Nina Hagen, you know, people, there's a segment that know her and they call her, you know, the queen of punk. Like, oh, this is great. This is great. I'm going to bring Nina Hagen to China. This will be like the crown on my, you know, the jewel in my crown. And then of course I go, oh, wait. I got, you know, Nina Hagen, Tibet, Nina Hagen, Dalai Lama. And what do I find? Oh, she performed not a free Tibet concert. She performed literally for the Dalai Lama, and there's a, you know, Getty image of her shaking his hand. I go like, no, can't do it, no. And actually, you know, you see that brands like Nike and all these brands get in trouble with Xinjiang cotton, and politics, international, I think everywhere, is getting more and more fraught, and you know, culture is getting squeezed in between. This certainly is true in China. So, you know, you never know. You really have to do your research for any band that you sign to see, you know, what do they have in their history? Is there any images or anything, any articles that mention something bad? And then, you know, you don't know if later on, you know, you're planning your tour 6 months before, you don't know what happens in geopolitical relations. Oh, all of a sudden, Canada was an example. Like some festivals said, oh no, you know, there's tensions between the Chinese government, Canadian government. Wait a second, I need to translate. Yeah, sorry. You've been speaking for quite... I'm not sure I will remember everything. Okay. Значит, я рассказал прекрасную историю про арест группы Бегемот в гримерке телеклуба, а он поделился историей, как он работал с Ниной Хаген. Он поклонник ее творчества, и он работал с ней по каким-то международным гастролям, не в Китае. И они спросили, может быть, ты нас в Китай привезешь? И он сказал, да, конечно, классная идея. Но он знает, что надо погуглить, и, к сожалению, он нашел, что Нина Хаген дала концерт, на котором там перед Далай-ламой, или там был Далай-лама. А Далай-лама, поскольку китайцы борются против независимости Тибета, он такой персона нон-грата. И вот все, что связано с Далай-ламой, значит, нельзя. И вот поэтому Нина Хаген, например, не может приехать. И этого все больше и больше и больше. Так же, как эта история с группой Бегемот, которая там в России преследовалась. Также есть много довольно артистов, которые вот, ну, собственно, с российскими артистами сейчас происходит, потому что они имели неосторожность даже иногда не выступить в Крыму, а просто там отдохнуть в Крыму, и они не могут потом выступать в Украине. Вот. А с Китаем такая ситуация происходит, потому что там кто-нибудь что-нибудь там политическое имел неосторожность сказать или имел смелость сказать. Там достаточно просто появиться в Тибете и заявить, что Тибет классно, мы его поддерживаем, и сразу автоматически просто персона нон-грата, и все, и до свидания, все гастроли. Причем любого уровня артиста. Yes, so our audience member says that if you, for example, say something about the independence of Tibet, you're definitely persona non grata in China right away. Okay, so we say the three T's: Taiwan, Tibet, and Tiananmen are the three T's. Три Т нельзя говорить: Тайвань, Тибет, Tiananmen. Okay, Vava, I think we all already are speaking for like almost half an hour more than we had, right? So we probably should finish. So it's okay. Oh, yeah. Okay. Yeah, so maybe let's round up. Yeah, so it was great to talk to you, Eric. Very interesting. I didn't even know it would be such an interesting panel. And pleasure to meet you. And we'll meet at 6. And we'll be talking with Steve Zapp, who is an agent of Biffy Clyro, editors, Papa Roach, and a lot of great bands. And he is based in London and works for ITB Agency. Мы будем через 1,5 часа общаться здесь со Стивом Запом, который представляет как агент группы Biffy Clyro, Papa Roach, и Editors, и еще десятки артистов. И включайтесь и приходите в нашу аудиторию физически. Да, Вова? Да, но перед этим у нас будет, наверное, через минут 5 небольшая презентация онлайн шоукейсов от Gigmeet. Да. Я про нее забыл. Да, я думаю, что это займет
минут 10-15 мы покажем несколько роликов интересных, покажем веб-сайт для заявок. В общем, большой перерыв, я думаю, минут 5. Хорошо, 5 минут перерыв. Но это ты будешь, да, типа вести? Я особо не нужен. Я буду подбрасывать вопросы, да, мы с тобой это Да. договаривались, что я буду задавать вопросы, презентацию делаешь ты. Окей, тогда через 5 минут выключаемся. Yeah, thank you, Eric, for joining us. Yeah, thanks a Thank lot, you very Eric. much for Pleasure having to me. meet you. I want to thank the audience for all the great questions. They were И great. прекрасные вопросы аудитории. Спасибо, ребята, за то, что спрашивали. And I hope to be back at Colisium, but in person. И он надеется вернуться на конференцию лично через какое-то время. Okay, bye. See you Thanks around. a lot. Yeah. Thanks a lot. Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Говори, Семен, я тебя, по-моему, не слышу. Не слышно тебя. Хорошо, тогда мы начинаем следующую секцию, и она посвящена очень интересной теме. Это онлайн-шоукейсы. К сожалению, сегодня к нам не смогли присоединиться основатели портала Gigmeet, поскольку они как раз заняты съемками очередного онлайн-шоукейса все выходные. Но, тем не менее, сегодня мы собрались и хотим объявить о том, что мы открываем заявки на участие в онлайн-шоукейсах. Как вы наверняка знаете, я думаю, что многие уже подаяли заявки до этого на портал Gigmeet, который, собственно говоря, объединяет большинство интересных в мире шоукейс-фестивалей. То есть, если раньше до пандемии шла речь о том, чтобы участвовать, как это обычно принято, живьем, да, на фестивалях, то теперь во время пандемии очень сильно развиваются онлайн-шоукейсы, и тем не менее это очень хорошая возможность для групп показать себя в онлайне, снять качественное шоу и доставить, соответственно, до максимального количества заинтересованных промоутеров и вообще до аудитории. Я сейчас поделюсь экраном и немножко еще подробнее покажу, как все это будет выглядеть. В принципе, мы можем посмотреть пока ролики. Я так понимаю, ребята, они уже там на старте. Вот. Можем пока на экран вывести ролики. Я тебя очень плохо слышу, к сожалению.
like it's opening so many different markets for you and discovering so many different fans across the world and sharing your music with different people. We are really happy to be part of INES Talent because we have some visibility. We can play some nice shows, just like here at Reeperbahn Festival. And we love to play, so that's good. And it's also just really nice shows in front of professionals, and we meet a lot of people, and that's cool. Смотрите, да, в общем, буквально на днях, я думаю, что уже с завтрашнего дня на сайте появится прямая ссылка на форму для заявок от артистов. И здесь, конечно, стоит обратить внимание, что заявки будут приниматься не только от россиян, также Беларусь, Казахстан, Украина, то есть все страны, с которыми мы так или иначе связаны в рамках Colisium, смогут подать свои заявки. У нас будет небольшой экспертный совет, который будет их отбирать. Далее, соответственно, от каждой страны будет выбран один или, скорее всего, даже по два артиста от каждой страны, которые смогут живьем представить свои шоукейсы. И все это будет проходить на платформе Gigmeet на Twitch. Соответственно, у вас будет очень большая аудитория вовлечена, и вы сможете с ней общаться живьем напрямую. Скорее всего, что это будут концерты не в записи, а именно живые концерты. Собственно говоря, вот эту историю мы собирались сегодня представить. Очень рад, что вообще такая возможность появилась для заявок. И, в общем, просто ждите ссылку на сайте, вскоре она появится. Да, спасибо. Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Очень плохо, с помехами идет сигнал, непонятно ничего. У меня выключен микрофон. Раз, два, три, слышишь меня? Да, вот сейчас отлично. Ага. Hey Steve, do you hear me? Yes. My mic was turned off and we were kind of exploring all the possible troubles which could lead to no sound, and actually my mic was just turned off. Okay, are we on air actually? Yes. Okay, we're actually on air. Steve, I will be speaking both in English and Russian. I will do a small introduction, and I will translate both my questions to you and your replies to me, and Vava will add what he thinks. And Vladimir is the founder of the Colisium conference, and I'm the art director of Teleclub in Екатеринбург. И Стив Заб, он довольно знаменитый в мире агент, неоднократно номинировавшийся на разные премии, выигравший премию как агент года в прошлом году. И он представляет такие группы, как Biffy Clyro, Papa Roach, Editors, и у него около 40, наверное, или 50 артистов в ростере, которые он представляет. So, Steve, my first question to you is how you became an agent? Я спросил Стива первый вопрос, как он стал агентом. That's actually quite complicated. When I was at university, I ran the entertainments for my university, and when I left university, I worked as an economic consultant, and then. Wait a second. Стив занимался программой развлечений в университете, где он учился. Да, а когда он закончил университет, он устроился консультантом в сфере развлечений. Yes? Yeah, and I think the next bit I'll say is it's quite a long story, so I'll keep it short. I loved music so much, and I ended up managing a few bands, setting up a music magazine called The Fly. And then one day, a friend of mine who worked at a record label said, you book some shows for the bands you manage, don't you? Can you help us with this band called The Young Offenders? And I did. I booked it. A few of my friends were agents.
and they were having, every time a band got successful, they were having them stolen off them by more, I suppose, larger agents or more established agents. So I thought it felt kind of a not very nice industry, shall we say. Wait a second, Steve. Wait a second. I gotta translate more often, so I don't forget. Да, Стив говорит, что он занимался менеджментом нескольких групп. В какой-то момент он основал музыкальный журнал, который назывался The Fly. И в какой-то момент он стал работать над, собственно, турами этих групп, и у него были некоторые друзья-агенты, но он не совсем понимал, как работает на индустрии, не все эти агенты были успешными. Yes? Next? Yeah? Yeah, and then so I'd always wanted to work in A&R, so, a record label, signing bands. I was always interested in hearing new exciting talent, and then one day a manager rang me saying our agent has left the business to sail ships around the Mediterranean. И однажды, значит, ему позвонил один из друзей и сказал, что агент их какой-то там группы, он ушел из этого бизнеса и стал продавать корабли, которые будут плавать потом по Средиземному морю. And we're looking for a new agent, and the person who managed Young Offenders had recommended me. Would I like to do it? And I loved that band, so I said yes, and found a couple more bands that I really, really liked. And so in the mornings I was doing this job, economic consultancy job, then racing home in the afternoon, booking shows, going to shows in the evening. Okay, wait a second. Да, и, значит, у него он работал с группой Young Offenders, и видимо, то ли их менеджер, то ли их лейбл порекомендовал, да, наверное, он был менеджером, их лейбл порекомендовал Стива в качестве агента, и он в то время, я аж не расслышал, он работал не консультантом в сфере развлечений, он работал консультантом в сфере экономики, это, видимо, его основное образование, и он, значит, в дневное время работал консультантом в экономической сфере, а в вечернее время он занимался вот выстраиванием туров, букингом концертов. Yes? And then so I was booking shows, and it was going quite well, but I wasn't making money. I was probably losing money doing it, but I was really enjoying it. Изначально он не зарабатывал деньги, он скорее терял деньги, занимаясь этим. Yes. Но ему очень нравилось. Yeah. And I was helping out a band called Countermind that Martin Hopewell, who ran Primary at the time and ran the ILMC, was the agent for, and they hadn't got anybody who booked new bands. So I said to him, I want to do this, and I want to try and have a successful career as an agent. And Martin, and I said, you got nobody doing this. Why don't we do this together? And so Martin offered me a job, and that's kind of from having run my own agency. That's how I started working, I suppose, professionally in the agency world. Да, и потом он познакомился. What was the band's name? It was Countermind. Countermind. Вот была такая группа. Он через нее познакомился с Мартином Хопфулом. Это такой большая величина в этом мире агентском. У него сейчас одна только группа The Cure, но он основал, например, конференцию ILMC с новым руководителем, которым мы общались несколькими часами ранее. Это самая большая конференция в мире. В общем, они познакомились с Мартином Хопфом, и вот Мартин привел его уже в серьезный агентский бизнес. Yes? Yeah, and how... Yeah. And ever since then, I've been an agent. И с тех пор он был агентом. And how did you sign your more famous acts? How did that happen? They each had a different story. I suppose Biffy Clyro, I saw at a music conference, a Scottish showcase at 3 o'clock in the afternoon in Liverpool. Да, значит, wait a second. Я спросил, как он подписал свои самые большие группы, и, наверное, самый большой артист, на самом деле, у него
это группа Бификвайра, и, может быть, в России это не такая большая группа, но в Англии это группа, которая может получить, например, $1 миллион за выступление на фестивале, будет первой самой большой строчкой на действительно огромных больших фестивалях. И он их впервые увидел на музыкальной конференции в Шотландии. Yeah, it was Scotland, and they were playing in the afternoon, you said? Yeah, there was a conference called In the City. One year it was in Liverpool, there was a Scottish showcase in the Oh, Scottish showcase in Liverpool. Okay, это был шотландский шоукейс в Ливерпуле. Это было днем, ну то есть шоукейс-фестиваль, когда молодые артисты приезжают, да? Yes. And there's this young, really hairy, loud, noisy, just amazing band that just made me really excited, and I wanted to Ему work просто with очень понравилась вот эта энергичная, молодая, там, волосатая рок-группа. And you just asked him if yeah, и он просто спросил, хотите, я буду вашим агентом? Yeah, that was a long time ago now, and you know they've done really well since. Editors was a different story. И другая история была, там Бификвайра с тех пор, то есть из неизвестной группы превратились в эту группу, которая может получить $1 миллион за одно выступление. Другая история была с группой Editors. Yes. I was on the phone with a friend of mine who worked at a record label. And he said there's a band that he thought I might like playing in Birmingham that evening. They sounded a bit like Joy Division, and he thought I might like them. So for once, I didn't have a show that evening. So I got on a train, just decided to get on the train, went to the show, and they were amazing. And again, a lot of people wanted to work with them. I was lucky enough that they chose myself, and yeah, that was just a bit of luck or destiny or whatever you want to call it. Да, и другая история была с группой Editors, которая, кстати, по-моему, будет выступать в Москве и в Петербурге, ну, в смысле, у них перенесенный концерт. Он разговаривал со своим приятелем с рекорд-лейбла, и этот приятель сказал, что а вот сегодня классный концерт у нас тут в Бирмингеме. А Бирмингем это, ну, там, другой город, да, надо туда ехать. Но у Стива как раз не было какого-то запланированного концерта на этот вечер. Я хочу сказать, что вот такие люди, как Стив, они на самом деле ходят каждый день на концерты. Иногда они ходят на 3 каких-то концерта в день, если это там возможно по времени. Но в этот день у него ничего не было запланировано. Сел на поезд, приехал в Бирмингем, посмотрел эту группу, которая уже была в тот момент какая-то на волне. И было несколько человек, которые хотели с ними работать, но вот как-то они выбрали именно Стива. Yeah, good story, Steve. Thanks. Yeah, and then you know, as further as you go into your career, if you're doing what people perceive as a good job, then you tend to get managers and labels and other people recommend you, and so then it becomes a balance of finding stuff you find just by as I said, like Editors and Biffy were just in the right place at the right time, and then others that as I said are recommendations, like Papa Roach they were looking for a new agent. Their management talked to one of my bosses, Rod. He recommended that we work with them and myself, and that's kind of how that one happened. Да, и вот в ситуации с Бификвайра и Editors, ну, все равно он оказался в нужное время в нужном месте, но когда ты развиваешь свою карьеру, потихоньку ты обрастаешь своими артистами, если делаешь хорошую работу, тебе дают рекомендации, и, собственно, вот, например, группа Papa Roach, они искали нового, и мне очень нравился их агент, они искали нового агента, и их менеджмент позвонил директору, руководителю агентства ITB, в котором работает Стив. Это такой знаменитый агент, которого зовут Род Максвин, у которого просто невероятное количество артистов, например, Корн, с которыми вот я работаю, но также Maroon 5, или там Scorpions, или там Ленни Кравиц. У него действительно один из самых лучших ростеров. И Род сказал, что вот, может быть, Papa Roach может заниматься Стив, и так как Стиву пал Papa Roach, и с тех пор я занимаюсь организацией гастролей Papa Roach, потому что я вовремя об этом узнал,
И написал Стиву. Yes, I also told that at the moment you became an agent, I somehow found out that you're an agent and was quick enough to write you. And that's how we started working with Paproach in Russia. Yeah. All right, yeah. Cool. Yeah. Thanks, Steve, for these stories. And what about now? When do you think all these great bands will start proper touring around Russia, or maybe around Europe, around the world? I think it's complicated because obviously different countries have got different levels of, if we're talking about COVID related, different infection rates, different vaccination rates, and different times in their waves, I suppose. So I think there's a good chance that domestic touring in a lot of countries will be able to happen this autumn. So, if you're a band playing just in the UK or just in Germany or just in, say Spain, there's a chance that they can happen this year. I think if there's a tour that covers more than one country and crossing borders and stuff, I think that becomes a lot more complicated because there's a chance, very good chance that many countries will be at different levels of, I suppose, recovery. Yeah, wait a second. Я спросил Стива, когда он думает, начнется нормальная туровая активность в Европе, в мире. И он говорит, что это зависит от множества факторов, например, количество возражений, естественно, но также, например, в каждой стране по-разному устроены вот эти волны, которые набирает ковид. Ну, например, мы вот разговаривали пару часов назад с китайским промоутером, и у них все ограничения вообще были сняты в феврале, а ограничения на маленькие площадки были сняты в августе. Так что все достаточно неоднородно, все происходит по-разному. Он думает, что какие-то туры, грубо говоря, внутри своих стран в Европе будут происходить осенью. Yes. And then I think there's obviously some countries like, there's some touring already looking to start in America and obviously in Russia, Australia. Again, domestic in certain cases have been open for a while. And then obviously you look at the horrible situation in India and that kind of shows we all still need to be very careful about the situation. But as I said, I think domestic, there's a chance this autumn, and I think for full international touring, we're probably looking at early next year. In as I said, nobody really still knows, but that would be my guesstimate. Да, и он говорит о том, что он прекрасно знает, что в России на самом деле происходят концерты, потому что у нас достаточно активная концертная жизнь, в отличие от Европы. В Америке в некоторых штатах происходят концерты, в Австралии. На самом деле самые большие концерты сейчас происходят вообще в Новой Зеландии. То есть если у нас есть там у промоутеров рейтинги концертов по посещаемости, и, конечно, там редко Новая Зеландия. А тут вдруг полностью все эти рейтинги занимают какие-то там новозеландские местные группы, о которых мы первый раз слышим. Вот. И есть такая активность. Если говорить о действительно мировых турах, то он надеется на начало следующего года. Еще он отметил, сейчас ужасающая ситуация в Индии. То есть, непонятно, откуда ждать угрозы и где это вспыхнет, и достаточно сложно предсказывать, но он надеется на начало следующего года. Да, я хотел сказать, что если у вас есть какие-то вопросы, то мы будем рады их послушать. Да, we have a question from the audience. Я бы хотел сначала сказать спасибо Стиву, thank you, Steve, и хотел бы поинтересоваться, как часто агентство ITB может находить неизвестных музыкантов из других стран, например, не только из Англии, там, Шотландии, из каких-то ближайших. И как это происходит? То есть им часто ли сотрудничают? So the question is how the agency like ITB would look for musicians, maybe not from your domestic market UK, who you can actually find in, on a show in London in the evening, but from maybe other countries, how to get on this radar of your agency? I think historically it was quite hard for international acts, probably outside of the UK, the US, and maybe Australia,
to get noticed because, but then, obviously with the growth of the internet, music being transferable really quickly, and also I think the power of the advent and growth of conferences such as I suppose in Europe, but I would say Eurosonic, The Great Escape, South by Southwest in America, events like the South that bring in different countries and people from different countries together. Wait a second, Steve. Let me translate. С одной стороны, для таких рынков, как Англия, США и Австралия, это естественным образом легче, потому что это англоязычные рынки с очень хорошо развитой вот этой вот как бы концертной инфраструктуры не только в плане там площадок, но и в плане каких-то там агентств, менеджмент компаний, и там как бы выхватывают быстро те группы, которые потенциально могут быть успешными. Вот. Но и для международных артистов все стало проще с появлением интернета, как бы все на виду. И если кто-то набирает, например, какие-то большие стримы, это будет видно. То есть агент увидит, что, о, ничего себе, там, типа, надо брать. На самом деле от себя добавлю, что агенты находятся в постоянном поиске новых артистов. Они же не знают, что-то нам выстрелит. То есть ты, если увидишь на шоукейс фестивале какую-нибудь группу, там, типа Little Big, у тебя вообще довольно сложно понять, что они наберут там потом миллиарды просмотров клипов. Поэтому агентства пытаются подписывать все, что может быть интересным. Но он еще сказал, что, и я знаю, что это так, что нужно приезжать на фестивали. Он выделил 3 фестиваля, но это большие международные фестивали, туда будет сложно пробиться российским группам. Некоторые российские группы просто и даже и не возьмут. Но он выделил 3 шоукейс фестиваля, то есть фестивали, где именно показывают молодых талантов. Это фестиваль Евросоник в Гронингене, Нидерланды, фестиваль Great Escape в Брайтоне, Великобритании, фестиваль South by Southwest, по-моему, происходит в Остине, штат Техас, США. И вот следом сразу, спасибо за ответ. You didn't finish, yes? You wanted to continue? No, I was going to say, so that's made it easier for artists to be discovered and cross borders. I think if somebody has an artist that is from an international country and would like a international booking agency, I would say it's always good if you could find somebody who can recommend. Because every day most agents will get loads and loads of artists submitted to them. Some agents aren't necessarily great at listening to stuff. Some check out everything, and if it comes from if the submission, if you could find a promoter who might talk with international agents regularly and they can recommend you, then the chances are that you will probably be listened to higher up the list than an unsolicited submission. Да, спасибо. Да, наоборот, у меня по-русски говорит. Значит, он говорит также, что на самом деле, конечно, их засыпают заявками, что вот, может быть, вы можете нас представлять, и международные артисты в частности, и, невозможно, нету у человека столько времени, чтобы все прям внимательно отслушать и всем как-то интересно ответить. Вот, поэтому, лучше, если вашу группу рекомендуют какие-то люди, которые с этим агентом знакомы, там как-то общаются, например, промоутер, который с ним постоянно работает. То есть хорошо иметь знакомых, которые на связи с этими агентами, а не просто случайным образом посылать заявки. Можно следующий вопрос. А где в неизвестной группе англоязычной, например, из России, можно найти такие контакты? То есть для этого нужно посещать именно фестивали. In continuation, the question is, but how you get those contacts? How you get to know these people who know the agents? If you are from Russia and you're from Russia and you're English language singing band, yes. For example. Yes. I think just like everything, you can solicit the music to agents directly, but if you know somebody locally who regularly talks to international agents,
as that you can ask them to, or if you are able to go to conferences like the ones I mentioned, and maybe meet some of them yourself. That would be probably a good thing as well. Although I know that's an investment. Да, ну, во-первых, вы можете, собственно, и напрямую послать, просто вероятность меньше, что к этому... Но даже если кто-то вас знает, и вероятность никакая не стопроцентная, что вообще даже это письмо найдется время на него, потому что агенты получают, ну, я не знаю, я одного спрашивал, 600 писем в день, например, ну, как бы это нереально, то есть они отвечают очень часто там 2 строчками, а даже что-то включить и еще к этому прислушаться, на это нет времени, поэтому вы можете послать и так, мало ли, особенно если это не какой-нибудь агент, как вот я рассказывал, там, Scorpions, а какой есть агент и поменьше, что во-первых. А во-вторых, ну, знакомьтесь с кем можете знакомить, приезжайте на вот эти международные шоукейс фестивали, есть в Москве, не знаю, Moscow Music Week, туда приезжают какие-то западные, да, есть там Talent Music Week, самые вот крутые он назвал, но есть и другие. На самом деле, вот, я знаю, что Стив, я вот был несколько раз вместе там с ним, мы там как-то на Eurosonic проводили время, он бегает по этим выступлениям молодых групп просто как сумасшедший. Он забегает, слушает там 1-2 песни, а дальше он, даже если ему нравится, скорее всего, ему надо бежать дальше, потому что иначе он не успеет послушать остальных, потому что обычно там одновременно могут выступать там 10 групп в разных там местах. Yeah, I was saying that I can confirm that at conference like Eurosonic, you would be running around all possible performances and trying to really listen to all the bands. No, definitely, and also, if you're at the conferences, you can try and arrange meetings with some of the delegates as well. And I know some countries do have some funds or export agencies that help young managers or people to fund going to conferences as well. I'm not sure if that happens with Russia or not, but I know in some cases it does. Yeah. Ну и, собственно, во время этих конференций и шоукейс-фестивалей также, собственно, можно устраивать встречи, пытаться назначить встречи с какими-то там людьми, вот, и знакомиться, там, давать какие-то свои материалы, что-то рассказывать. Ну, при этом я от себя добавлю, что нужно, наверное, как-то иметь какие-то козыри, что мы не просто очередная какая-то группа, которых много, а вот поэтому мы можем стать популярными. Потому что, может быть, я не знаю, группа ДДТ, она же не очень популярна в Англии, ну, в смысле, не среди русскоязычного, да, то есть, как бы, не обязательно вообще быть популярным где-то за рубежом. Группа Little Big вот популярная как-то стала по всему миру. Есть, да, не знаю, группа Моторама там популярна где-то в Латинской Америке вот почему-то. Вот, но есть группы, которые вот здесь они в России популярны и там, в общем, может быть, и не нужно. Вот. Но если у вас есть какие-то козыри, надо встречаться с людьми, как-то их заинтересовывать. А что касается вот этих вот знакомств с теми людьми, которые знакомы с агентами, я как промоутер могу сказать, что, ну, собственно, если вы выступаете в России, ну, значит, этот концерт организовывает какой-то промоутер. Если вы выступаете на уже каком-то серьезном уровне, наверное, это какой-то серьезный промоутер. Если это серьезный промоутер, он работает с западными артистами, как правило. Да? Мы ответили? Это лучше в микрофон, потому что эта запись ведется на трансляции. Yeah, he has a problem. He is a promoter himself, so he promotes his band. So this is the problem to know other promoters because he is self-promoting himself. But I think this is a local problem. Yeah, because we are making cross-format events with artists, with designers, with digital artists, so many people, and DJs. We have a big showcase. So how can we do it? How can we present our showcase on the international level? Something like that. То есть как мы можем представить, вот, допустим, наш шоукейс, не зная других промоутеров, например, какому-то агентству или что-то такое. И занимается ли, допустим, агентство не только бандами, а именно шоукейсами. То есть это именно музыкальная банда плюс артисты, художники,
которые, то есть мы делаем сейчас формат коллаборации вместе с художниками, то есть это иммерсивное шоу, во время выступления группы происходит показ работ художника. Вот. Okay. И, то есть... They're actually doing something different. They do somewhat immersive show with arts and painting. And I guess this is something different and probably you don't do that at ATB, for example, yes, but they may look for other agencies who represent kind of this kind of immersive shows or something. So this is more for representing an event internationally rather than actually a specific artist, is that correct? That's more about the show as far as I understand. This is kind of a combination of different arts all together. Yes. If I understand it well. Not straightforward like band playing. Okay, no, understood. There are quite a few agencies, I suppose, that are straight looking at an artist rather than a conceptual event, but there are some out there. You know, I'm quite happy, you know, after this to see if I can give some guidance of some people who might be good to talk to. Yeah. Specific, yeah. Great, thanks, Steve. Он говорит, что если вы ему покажете, я могу передать, если вы ему покажете, если у вас есть видео какое-то, чтобы просто понимать, что это, он может вам сказать, к каким агентствам обратиться. Это, скорее всего, не будет ITB, потому что ITB это вот какие-то группы, вот Jamiroquai, понятно, да? А как бы если это какой-то концепт, то есть другие агентства, которые работают там типа с шоу, есть агентства, которые работают, не знаю, там, с дедовыми шоу, и у них там их 5 штук, а есть агентства, которые работают с какими-нибудь мыльными пузырями, есть агентства, которые работают с выставками, и это просто зависит от продукта. Почему? Потому что промоутеры, которые с этим работают, тоже особенный какой-то тип часто промоутера, и поэтому если кто-то умеет делать там хорошее шоу с, я не знаю, Свинкой и Пеппой, наверное, он сделает хорошее шоу там про Щенячий патруль. И также ваше шоу, если оно какое-то вот специфическое, лучше бы понять, оно что оно как бы похоже, и тогда этот агент, который этим похожим занимается, поговорит с теми промоутерами, которые тоже чем-то похожим занимаются. Okay? Понял, спасибо, да. Yeah. Thank you very much, Steve. And do we have any other questions from the audience? Yes, please. Yes. Hello, Steve. My name is Anastasia. Hello. And I have a question like, you know, are there any criterias which are crucial for artists to be noticed by the agency or the agents? I think that varies on the agent. I think nowadays there'll be a lot of agents who will be looking at, you know, whether, you know, historically, whether your artist sells a lot of tickets. Now, more recently, it'll be more on looking at social media stats, you know, over recent time. You know, what would be, you know, I suppose internationally would be Facebook, Instagram. In Russia, obviously VK is, yeah, the equivalent of that internationally. Wait a second, Steve. Да, вопрос был в том, на какие, собственно, параметры, какие-то черты смотрят агенты при заключении там, соглашений с артистами. И Стив говорит, что, ну, раньше, собственно, смотрели на продажи билетов, которые уже есть в тот момент. Сейчас смотрят на статистики в соцсетях, в Фейсбуке, в Инстаграме, но они в курсе, что в России это, например, ВКонтакте. На самом деле, I would just add that we did a big promo with Papa Roach in VK. Wait a second. Yeah. Да, мы делали, например, вот Papa Roach был прямой эфир буквально недавно, который одновременно шел на всех платформах. В Фейсбуке эфир, в Инстаграме, в Ютубе. Это был эфир, посвященный презентации их Greatest Hits альбома там. Вот. И мы договорились ВКонтакте. ВКонтакте на самом деле дали дополнительное промо, потому что им интересно, когда западные артисты как-то вот тоже в ВК представлены. И в ВК этот эфир набрал больше всего просмотров. Ну, мы еще сделали перевод на русский язык, чтобы люди понимали. И вот больше всего просмотров не в Ютубе, который там, ну, типа на весь мир, но им как бы, ну, Папа Роч и что. А в ВК такие, Папа Роч, давайте мы этот эфир продвинем, ну, бесплатно. И вот так вот. Yes, Steve, yes. Yeah, and then obviously in addition, you know, YouTube and more recently TikTok statistics. But for me, it's still, if I find some music or an artist that I fall in love with and feel really passionate about, that's still more important than all of that. Obviously, for me personally,
And if you can find something that you feel passionate about and has some good statistics, that's even better. But for me, I want to be working with an artist in 10 and their management in 10 years time, 20 years time, whatever. And I don't want to be just driven by stats. I still, I might be a bit, old school and passionate about, but I still need to want to love the music, shall we say, because that's what how I grew up really. But music needs to move you in some way, I feel. Стив говорит про то, что важнее всего, чтобы он чувствовал страсть, и ему действительно нравилась эта музыка, и он на это ориентируется больше. Естественно, когда есть и статистики, и еще ему нравится. Он упомянул, что сейчас, конечно, все смотрят на ТикТок. Если есть и статистики хорошие, и музыка ему нравится, то это идеальная комбинация. Но он хочет работать с этими артистами, он хочет работать над карьерой этих артистов на протяжении всей его жизни. Ему важно, что будет через 10 лет, что будет через 20 лет. И в этом плане не так важен какой-то всплеск там вирусный сейчас. То есть это хорошо, но это может быть быстро угасающее какое-то событие. Ему важно чувствовать, что это история на много лет, и не жалко тратить часть своей жизни, чтобы вместе с этим артистом проходить этот путь. И вообще от себя хочу добавить, что большинство западных агентов, в отличие от русских концертных директоров российских, которые обычно хотят просто здесь конкретно максимизировать свой гонорар здесь и сейчас, большинство западных агентов будут думать, надо ли мне, не знаю, там, играть сейчас в этом городе, или наоборот, типа, вроде тут мало денег, но вот я считаю, что этот город там важный для моей группы, там, допустим, мы хотим сыграть на Дальнем Востоке, потому что мы считаем, что мы там можем быть популярны. То есть они будут думать, как это все будет развиваться в дальнейшем, а не то, что вот наш гонорар там 800 тысяч рублей, и вот нету, значит нету. Yeah, I just added a few thoughts that Russian agents, Russian concert directors of bands, they would usually just love to be paid a very specific fee for every city, whereas international agents usually would think, will it make sense to play on that market? What would it be in the future if I don't play here or if I play there? And this is kind of general logic of international agents, sometimes not just give me this money. About strategy and trying to build for the long term, and also the fact that some artists can do very well in different countries, and it doesn't necessarily mean they'll do well in every country. So you could do really well in Italy, but not in Germany, for example. Да, у артистов могут быть совершенно разные популярности в тех же европейских странах. Может быть, какая-нибудь группа популярна в Италии, а, допустим, не очень популярна в Германии. И нужно стратегически смотреть на всю картину. Я еще могу от себя тоже сказать, что очень часто агенты... понятно, что туры происходят по тем городам, где группы наиболее популярны, где можно продать больше билетов, но зачастую они пытаются в каждый тур добавить пару городов, как бы посмотреть, здесь, допустим, вот в Греции, вот мы, например, работали с Папа Роуч над греческими концертами, может в Греции, ну-ка получится, нет? Так, не очень получилось, но вроде все равно неплохо, давайте вернемся сюда через 5 лет, то есть они как бы так будут мыслить стратегически, а не то, что вот нам нужно столько-то денег. Yes, Steve. Yeah, I think that's... Yeah. Thank you. Cheers. And do you see any common traits in Russian promoters, and how can Russian promoters in general become better? I think from what I've seen of Russian promoters, most seem to work really, really hard to try and increase their business. I think. And a lot have obviously traveled internationally I've met a lot over the last few years at conferences who've
again, as I've really been working hard on that. I think transparency is a really important thing, as not just with Russia, but there are numerous situations. Wait a second. Yeah. Значит, я вас спросил, есть какие-то общие черты у российских организаторов концертов и могут ли российские промоутеры как-то улучшаться, в какую сторону улучшаться? И Стив говорит, что по его ощущениям российские промоутеры очень много работают над тем, чтобы делать там больше концертов, над тем, чтобы расширять свой бизнес. Если говорить про какие-то вещи, которые можно улучшить, это не только касается российских промоутеров, а может быть вообще всего мира, это прозрачность. Под прозрачностью имеется в виду, что менеджмент и агенты должны понимать, почему столько денег получает группа, почему столько денег получает промоутер. То есть они должны видеть полную картинку. Вот это все стоило столько, продакшн столько, клининг столько, площадка столько, и вот мы заработали столько, вы получили столько, мы столько, и это должно быть как-то понятно, прозрачно, как бы проверяемо, доказуемо и справедливо. Вот что имеется в виду по прозрачности в концертном бизнесе. Yes. Yeah, I think one of the grey areas is in most countries you have, I suppose you have the normal ticket price, and there might be some scaling where the seats or some of the seats are a different price to standing. And in Russia, obviously in some venues there's quite a lot of VIP tickets sold at quite a high price, or corporate tickets, and not every, historically not every promoter seems to declare all of that. And I know some managers, some bands and tour managers have gone into venues and felt that the settlements of shows hasn't always been fair. So I think that's why I say transparency I think is really important. So the artist is going into the show feeling happy and confident, not thinking that they're not going to be treated fairly. Yeah. Например, одно из таких чисто российских штук, это в Англии, грубо говоря, принято, что даже в партере там театра билеты будут, там будет не так много ценовых категорий. Часто ты даже не знаешь, какое место покупаешь, ты покупаешь просто место, не знаю, с 1 по 10 ряд какое-то. И оно каждое будет стоить, я не знаю, 50 фунтов, я условно говорю. А там с 10 по 20, столько. В то время как в России куча каких-то там VIP, которые достаточно дорогие, не всегда группа понимает, как это вообще все как бы структурировано, и у них может возникать ощущение, что тут продали каким-то, значит, русским олигархам этих VIP билетов, а группе эти деньги там почему-то не достались, и они не всегда понимают вот это. То есть нужно, чтобы группа выходила на сцену, понимая, что все у нас тут прозрачно и честно, мы знаем доходы и расходы. Yes. Another thing that I find is quite different compared to most countries is, and it's not easy for promoters, it can't be easy for promoters, is there's not many different levels of venue capacities. So whereas in many places in Europe you would have a show and everybody would be saying we need to sell it out, in Russia often it seems that you might be, a band might be able to sell 1,200 tickets, but there isn't the right size room for that, so they might have to play a 2,000 capacity venue, which obviously costs quite a lot of money, but and that's a bit different to most countries. I feel that there seems to be a gap in certain areas of capacities. Right, yeah, totally right. И еще одна проблема с Россией — это то, что у нас не хватает площадок. На Западе всегда группа хочет, чтобы был аншлаг. Если есть аншлаг, то есть ажиотаж, и на следующий концерт приходит больше людей. То есть если твоя группа продает 1000 билетов, типа там, сделай концерт на площадке на 800, и будет вот этот вот ажиотаж, что типа ощущение, что невозможно было купить билет. А в России часто, просто нету площадок каких-то промежуточных, и группа продает там 1200 билетов, а ставят ее на площадку в 2000 человек, и когда артист туда приезжает, аншлага нет,
они как бы не совсем так привыкли. Ну, то есть, значит, что-то неправильно. Зачем вы взяли такую большую? Она же дороже стоит, чем та, которая бы на 1000 была. Значит, зачем вы взяли на 1200? И это тоже, это вот как бы не совсем. Но это происходит во многом потому, еще ладно, в Питере есть какая-то конкурентная ситуация по площадкам. В Екатеринбурге вот есть там пара-тройка площадок и все. А если они еще и заняты в этот день, то вообще приходится вот брать то, что есть. Yes. They're the main things that Да, это вот это основные вещи, где нам нужно улучшаться. На самом деле нам нужно заканчивать. Если есть еще какой-нибудь вопрос, да? Yeah, okay. We have a last question. It's been a nice 40 minutes. We have the last question, and we gotta finish, unfortunately. Hello, my name is Yulia, and I have a kind of personal question. We have already mentioned, you said it was like a passion or something. First of all, I'm very grateful for this chance to ask a person with your experience, because it's very important to have this experience to answer. I'm about this kind of gut feeling, kind of insight. What does it take to understand that you see a legend, maybe when it is a no name, or maybe it's experienced guy, experienced artist, but still, what does it take to realize that it is a legend, that you found treasure among this trash, everyday trash? Thank you. Did you understand the question, Steve? Yeah. It's I did, and that's an important question. It's hard to answer that, because it's you started off saying using the gut feeling thing, and when I saw editors, the first time I walked into my office the next day, and I said to a colleague, I think I saw an arena band last night. And yeah, wait a second. Ну, вопрос был, как, в общем, понять, что перед тобой большой артист, да? Ну, как это понять, вот что вот. И он говорит, ну вот, когда он увидел Editor впервые, он просто пришел в свой офис на следующий день и сказал, я, по-моему, увидел артиста, который будет собирать арены. Yes. So sometimes you can just feel it with an artist, and sometimes there's some artists who, when you first see them, truthfully, aren't necessarily very, very good live, and sometimes it's the work you do with booking live shows for the artists that actually means they get better at musicians or better at playing, and some just grow really, really good over time. So it's not all instantaneous. I mean, I walked in another conference in Manchester a long time ago and saw this little young band playing in front of 16 people who I thought were pretty great at the time and would do well, and they were called The Coldplay, and did amazing, obviously, when they became Coldplay. And there's other acts you just really don't see. As I said, they grow, or the next person sees some beauty in the act that I don't, etc. So it's really hard. Да, он рассказывает другую историю, когда он был на конференции в Манчестере, увидел там группу, которая играла перед 16 человеками. Это была группа Coldplay, и совершенно не обязательно все сразу же восторгаются какой-то группой, тем более, что с течением времени люди реально учатся выступать вживую, учатся там лучше играть, лучше сочинять, и это процесс, и агент должен проходить вместе с группами этот процесс, и тогда, может быть, из того артиста, который изначально не производил какого-то сногсшибательного впечатления, будет рождаться жемчужина. Это мы увидели группу Coldplay, когда она уже была там великой или там почти великой. А когда ты смотришь реально сотни выступлений на этих шоукейс-фестивалях,
Ну, так, в общем и целом, они у тебя так смешиваются в одно большое выступление, довольно сложно понять. А там реально каждый год там может выступать вот на фестивалях типа Eurosonic, там реально каждый год выступает группа, которая станет там каким-то следующим на Coldplay. Yes, Steve. Thank you very much. Did you finish? Yes? Yeah. Thank you very much for the panel. We unfortunately got to wrap up, but it was very interesting, and I hope to see you soon in Russia for the real physical conference. No, really hope so, and thanks for inviting me. Yeah. Cheers. Thank you. Thank you. Yeah, applause. Yeah. Thank you very much, Steve. Goodbye. И он нас всех благодарит. Я надеюсь, что он когда-нибудь приедет вживую. И мы на этом заканчиваем наши международные панели. До свидания. Приезжайте на следующие Колизиумы. Приходите и смотрите онлайн. Все наши панели онлайн. Спасибо. Спасибо всем еще раз. Привет! Добро пожаловать в виртуальную вселенную. С чего начнем?
Салам пополам.